Hello guys, welcome to the live stream. வாங்க ESK bro. ஹலோ. எனக்கு கமெண்ட் வரல. வந்துருச்சு. வாங்க ESK bro. ஹலோ. $200 premiums வந்தோன்னே இன்னைக்கும் gift இருக்கா? டெய்லி gift தரானுங்க போலயே. வாங்க மறக்காம எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. நிமிஷருங்க. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Oh, what happened this time? Okay, பெட்டமால gift எடுத்துருவோமா? ப்ரோ இந்த ரெப்புடேஷன் டக்கு முடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா ப்ரோ? காம்பஸ் எடுத்து நம்ம இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணா இந்த ப்ரீமியம் கிடைக்கும்ல. இது வீக்லியா என்ன? வீக்லி தான் ஒருத்தன் அடிக்க முடியுமா என்ன? இது நான் இன் ப்ரோக்ரஸ் கொடுத்து இது என்ன பண்ணணும்? கோ டு குவெஸ்டோ இப்படி கொடுத்தலாமா? முடிக்கலாம். gift கொடுக்கறவன் எங்க இருக்கான்? தோ இங்கே இருக்கான். வாரி வழங்குறானுங்க. ஓகே நம்ம கொஸ்டுக்கு போயிடுவோமா? ஸ்டோரி என் பிளிங்க் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓ நியூ லெட்டரோட ஓப்பன் ஆயிடுச்சா? ரியஸ்ல எடுத்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. நோ மான்ஸ்டர் அது ஒர்த் இல்லை. கோ ஃபோன்டைனா அதெல்லாம் போல ப்ரோ. என்ன திருநாவு ஆளே மாறிட்டல். என்ன சேலம் பசங்க ப்ரோ பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. வாங்க. ஃபான்டைனில் நிறைய செஸ்ட் இருக்கும். அதிக ப்ரீமோ ஃபான்டைனா 2 புல் பண்ணுங்க 75 ஆகும். வேணாம் ESK ப்ரோ விட்டுறலாம். அது மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. வேணாம் ESK ப்ரோ புல் பண்ண வேணாம் ப்ரோ. வேணாம். நோ எனக்கு தெரிஞ்சு கன்ஃபார்ம் ஷிலோலின் விழுந்துரும். வேணாம் நோ. ஷிலோனின் எடுக்கணும். பட் எஸ்கே ப்ரோ ஏமாத்திட்டாங்க ப்ரோ. கென்ஷின் ப்ரோ இவர் கேடிஜி ப்ரோ என்ன பண்ணியிருக்காரு தெரியுமா? ESK கம்முன்னு கை கால் வச்சு கம்முன்னு இருக்காம அதில் இது ஷிலோனில் எதுக்காக இது பண்ண? ஏதோ கேமிங் கேரக்டர்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ C6 எடுக்கிறதுக்கு ஸ்பின் பண்ணுறேன்னு ஏதோ ஸ்பின் பண்ணியிருக்காரு போல ப்ரோ. ESK ப்ரோ வரிசை பேனரில் இப்போ இன்னைக்கு 10 ஸ்பின் போட்டு என்னாச்சுன்னா 2 வரிசை கொடுத்துட்டாங்களா. ஆல்ரெடி இவர் வரிசை எடுத்துட்டாரு. ஓகேவா? ஆல்ரெடி வரிசை இவர்கிட்ட இருக்கு. ஆனால் இவர் பண்ண 10 ஸ்பின்ல பிட்டியும் பில்டு பண்ணல. 10-20 பிட்டி தான்.
இவர் மறுபடியும் 10 ஸ்பின் போட்டல 2 தடவை வரேசா கொடுத்துட்டாங்களாம் ப்ரோ. பாத்தீங்களா அந்த ஆன்சர் லான்சனா அது ஏதோ ஒரு கேரக்டர் C6 போனேன் பட் 30 பிட்டியில வரிசை சீட்டு கொடுத்துட்டேன். ட்ரை இட் ஆர்லே அண்ட் ஜாங்லி நியூவிக்கு யூஸ் ஆவா? ட்ரை இட் ஆர்லே அண்ட் ஜாங்லிக்கு யூஸ் ஆவாளா ப்ரோ? ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ, அது எடுக்கிறது பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு வேறு C1 எவ்வளோ எடுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது ப்ரோ. அதான் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஏன் இந்த கேம் இப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக செயல்படுது? ப்ரோ கேம் ஏதோ ஸ்லோவாக இருக்குது ப்ரோ. இங்கே பாருங்களேன், ரொம்ப நேரம் ரெஸ்பாண்ட் ரொம்ப இதுவாக இருக்குது ப்ரோ. இருங்க நான் கேம் குவிட் பண்ணிட்டு வரேன், ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. கேம் ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன். ஆன்சன் C5 ஷேவரஸ் C4 கேமிங் C2 கை கால் வச்சு சும்மாவே இருக்க மாட்டீங்கல்ல கேடிஜி ப்ரோ. இப்போ C2 வரிசை ஒர்த்தா இல்லையா அது மட்டும் சொல்லுங்க. ESK ப்ரோ C1 எதுக்குயோ ஸ்கில் இஷ்யூ இருந்தால் தான் C1னா? நமக்கு ஸ்கில் இஷ்யூ இருக்கு ப்ரோ, அதனால தான் ப்ரோ எடுக்கிறேன். சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள், C2 வரேசா வர்த் ஆர் நாட்? C2 வரேசா இதை நீ வந்து அடுத்த பேனல் குழம்பின C1 எல்லாம் எடுத்திருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் நினச்சி பாருங்க மிஸ்டர் கேடிஜி. ஒய் கை கால் வச்சுட்டு சும்மாவே இருக்க மாட்டீங்களா கேடிஜி? C2 வரேசா இஸ் மோஸ்ட் பவரா? பார்த்தீங்களா மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போ நீங்கள் அது எடுத்தது தப்பில்லை வச்சுக்கோங்க. இதை நினச்சி மனசை தேர்த்திக்கோங்க. இனி உங்களால் அது ரிவர்ஸும் கொடுக்க முடியாது ஓகேவா? ஸ்பின்னு ஆல்ரெடி C2 எடுத்துட்டீங்க, வேறு வழி இல்லை. இருக்கிறத பில்டு பண்ணி அதை வேணால் அதை C2 இருக்குல்ல நல்லா பவர்ஃபுல் பில்டப் பண்ணுங்க ஓகேவா? பவர்ஃபுல் பில்டப் பண்ணுங்க. C2 வரேசா இஸ் மோஸ்ட் பவர் 30 பிட்டினா ரொம்ப ஒர்த்து. பார்த்தீங்களா ஆல்ரெடி 80 பிட்டி பண்ணி C0 ஐ மீன் அந்த கேரட் எடுத்திருக்காரு. மறுபடியும் இந்த C6 லான்ஸ் இதெல்லாம் இது பண்ண போய் கிடைச்சிச்சு. சரி ESK ப்ரோ, நீங்கள் சொல்வதால் நான் ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். என்னன்னா ஷிலோனின் வந்து நான் இப்போ இருக்கிற 2 விஷ் இருக்கா, இந்த 2 விஷ் ஷிலோனின்ல போடுறேன். கென்ஷன்காரன் எனக்கு ஷிலோனின் கொடுத்துட்டான் அப்படின்னா நான் வந்து ஓகே ஹாப்பியாக ஏற்றுக்கிட்டு போயிடுவேன். இல்லை ஷிலோனின் அவன் தரல, 2 விஷயில் ஷிலோனின் விழுகலைன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஷிலோனின்க்கு ஸ்பின் பண்ணுங்க. நான் அடுத்து நியூலெட்டுக்கு தான் போவேன். மேபி இனேஃபாக்கு போக கூட சான்ஸ் இருக்குது. பட் நான் இதுக்கு மேலே ஷிலோனின் பேனலில் ஸ்பின் பண்ண மாட்டேன். உங்களுக்கு அது ஓகேவா? நானும் கேமிங் போனேன், இப்போ கெச்சிங் வந்தால் 20 பிட்டியில் இப்போ கேரண்டி குழம்பினருக்கு. ரைட்டு சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு ஓகேவா? உங்களுக்கு ஓகேவா சொல்லுங்கள். ஷிலோனின்க்கு ஸ்பின் பண்ணுங்க அண்ணா. பாசமா சொல்றீங்களோ? இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் தானே சொன்னீங்க கோர்ட் சீன் வரைக்கும். இதுக்கு மேல லான்சன் C6க்கு புல் பண்ணவா ப்ரோஸ்? ஸ்பின் பண்ணு, லான்சன் கிடைச்சா கிடைக்கட்டும். இல்லையா C3 வரிசை எடுத்துட்டு போயா கேடிஜி? கமான் C2 வரசாவே எடுத்திருக்காரு அஜய். நான் பாத்தீங்களா வெயிட் கை கேடிஜி அண்ணா. இனிமேல் அவர் தான் பாஸே. புல் பண்ணியா? Wait, Charlotte, Paimon still got a question for you. And what's that? C6 வரேசா தானா? Just for example, If you're from what I've seen, C6 most people don't know what they do should the work. So in all likelihood, I'd probably still be. Just think about it. If this nation, and then do you know what I'd do? Well, I'd write. I'm going to. I'm not a dreamer, nor am Genshin I a Impact workaholic. KTG. But anyway. that's so. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம 2 ஸ்பின்னை போட்டுருவோம்.
இது முடியலையா? The sea breeze and scenery can be a pretty soothing combo, huh? இன்னைக்கு காலையில இருந்து நாட்லாண்ட்ல ஒரு ரீஜன் 100% போட்டு புல் பண்ணு. If it wasn't Fontaine, but all of Teyvat that would be செமையா கிரைண்ட் அடிக்கிறீங்க போல. 50-50 வின் பண்ணா முடியல, நீங்க டபுள் ஹீல் பண்ற. No, Paimon should ask if you could. அது வந்து நமக்கு கேரக்டர் வேணான்னு சொல்லி தான் ப்ரோ பண்ணதான் ப்ரோ கிடைக்குது. We've always been moving to the next destination, so we have. You mean still traveling? Huh. அசையன்னா கலாய்க்காதீங்க, பிட்டி போச்சு. கொலம்பினா அண்ட் ஜிபாய் எடுக்கலாம்னு இருந்தேன். ஐயோ அப்புறம் எதுக்கு அது C6 ட்ரை பண்ண போனேன் கேடிஜி. இங்கே பாரு, இதுக்கு மேலே நீ வருத்தப்பட்டு பிரயோஜனம் கிடையாது, ஆல்ரெடி அது விழுந்துருச்சு சரியா. ஸோ யூ நெக்ஸ்ட்டு பிட்டி சேர்த்து வச்சு அடுத்ததுக்கு வேலை பாரு. இது ஏன்னு ஃபீல் பண்ணாத சொல்லிட்டேன். விவினபி ப்ரோ வாங்க ஹாய். அதான் வரேசஸ் 2 தடவை விழுந்துருச்சுல, C2வே கிடச்சிச்சுல, அப்புறம் என்ன விடு. அது அந்த 30 பிட்டிக்குள்ளெல்லாம் C2 வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். நீ வின் பண்ணியிருக்க, சந்தோஷப்படு. நிறைய பேர் வரிசை எடுக்கிறோம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அது கிடைக்கல. அப்புறம் ஏன் லான்சானுக்கு ஸ்பின் பண்ணி? கரெக்ட் கேள்வி கேள்வி நீ கேளு. இப்போ அவருக்கு புரியுதான்னு பாப்போம். நீங்க ஸ்பின் பண்றதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தா கூட ஓகே. இப்போ ஸ்பின் பண்ணி அது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபீல் பண்றீங்க. நாட் இட்ஸ் வொர்த் இட். நீங்க என்ன பண்றீங்க? மறுபடியும் போயிட்டு கிரைண்ட் அடிச்சு 100% பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்பின்னுக்கு ரெடியா இருங்க. இன்னும் 5 நாள் 6 நாளா தான் இருக்கு. இவர் ஃபுல் நாட் கரை ஸ்கிப் பண்ணிடுவீங்க. நான் இந்த கொஸ்டின் முடிச்சிட்டு நான் வந்து நாட் கரையோட பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா அதுல 500 பிரீமியம்ஸ் வரும். The question முடிச்சா. So I need to do that. And as we whenever I was, it would be hard. Paimon thinks. Well, what do you? In that case, there's. Okay, நான் இப்போ வந்து நீங்க சொன்னதுக்காக நீங்கள் பிறப்பித்த ஆணைக்கு இணங்க I am going to spin 2 you get Shilonin. No, இப்போதான் ஸ்பின் பண்ண போறேன். 2 ஸ்பின் பண்றேன். ஷிலோனின் கிடைச்சா எடுப்பேன், இல்லைனா இந்த பேனரும் ஸ்கிப்பு. அதுக்கு அடுத்த பேனரும் ஸ்கிப்பு சரியா. அதுக்கப்புறம் டோன்ட் ஃபோர்ஸ் மீ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபோர்ஸ் மீ ஓகே. ஏன்னா நான் வந்து இது ஒரு லக் பேசிஸில் இது நினச்சிக்கிறேன். நமக்கு இது கிடைக்கலன்னா ஓகே, கிடைக்கல அவ்வளோதான் ஓகேவா. கிடைக்கல அவ்வளோதான். பார்த்தீங்களா 15 பேஜ் 15 பேஜில் 14 பேஜ்னா 70 74 விஷ் சரியா. 74 விஷ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இது 75 76 பண்ண போகிறோம் சரியா. கிடைக்கலனா லாஸ்ட் டே பண்ணுங்க, இல்லைன்னா பைத்தியமா சுத்துவீங்களா. என்ன லாஸ்ட் டே பண்ணுங்க, ஸ்பின் பண்ணிடலாம். எழுபத்தி 76 அவ்வளவுதான். 76 பிட்டியில் நம்ம ஹோல்டு பண்ணுறோம். இதுக்கு மேலே டோன்ட் ஃபோர்ஸ் மீ டு ஸ்பின் ஓகே. 30 பிட்டி டபுள்ஸ் 5 ஸ்டார் வித்தவுட் லாஸிங் 50-50 and you are still regretting for not getting Lanson. What animal are you? Me struggling to win 50-50 but bro suffering from success. ஆமா அஜய் என்ன சாரி. நாட் கரை கொஸ்ட் லாஸ்ட் டே பண்ணுங்க, இல்லைன்னா பைத்தியமாக சுற்றுவீங்களா. ஏன் லாஸ்ட் டே பண்ணுங்களா பைத்தியமாக சுற்றுவீங்க? என்ன ப்ரோ சொல்ல வரீங்க? என்ன கதைக்கிறீர்? எனக்கு ஒன்றும் விளங்கல்ல. Add asterisk.
Astra at. Thank you for completing today. చెత్త పైలే కేటీజీ 150 பிட்டி சிலோனின் அண்ட் 110 பிட்டி C2 வரேசா பாத்தியா கண்டினியூஸ் எடுத்திருக்காரு தலைவர் லூஸே ஆகாம நம்ம தான் அஜய் ஒரு கேரக்டருக்கு ஐயோ கிடைக்க மாட்டேங்குதே 50-50 லூஸ் நீ எல்லாம் இப்படி சொல்றியே அஜய் எல்லாம் ஸ்பின் பண்ணி திலுவுக்கு வந்து விழுந்துச்சு தலைவன் மனசொடைஞ்சு போயிட்டாப்ல இருந்தாலும் நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பிரிட்டோட ஃபுல்லாக கிரைண்ட் அடிச்சு சிலோனின் எடுத்திருக்காரு நீ அவரை நினச்சி நீ வந்து இன்ஸ்பயர் ஆவியா இல்லை ஆல்ரெடி உனக்கு கிடைச்ச C2 வரிசை நினச்சி வருத்தப்படுவியா வாட் இஸ் திஸ் மிஸ்டர் கேடிஜி நான் 60 பிட்டி கேரண்டி வேற இப்போ 10 ஃபுல் இருக்கு கை கட்டுப்படுத்த முடியாம லாகின் பண்ணல வாங்க சிண்டா கொஸ்ட் ப்ரோ வாங்க என்ன அஜய் வந்து ஏதோ டைம் பண்ணிச்சு வாங்க கென்சா ப்ரோ அஜய் என்ன பண்ண மிஸ்டர் எஸ்கே இப்ப யாரு கேட்டவங்கள எஸ்கே மிஸ்டர் எஸ்கேன்னு போட தேவையில்ல அது உங்ககிட்ட கோச்சுக்கிச்சு மிஸ்டர் அஜய்ண்ணா நைட் பட்டன் கோச்சுக்கிச்சு உங்க எல்லா மெசேஜுமே டெலீட் பண்ணிருச்சு அஜய்ண்ணா என்ன அஜய்ண்ணா நைட் பட்டுக்கு உங்க மேல எவ்வளோ சாலா நியர் நைட் மிஸ்டர் எஸ்கே வாங்க இப்படி போட்டா இது பண்ணாத ப்ரோ Mr.SK லிங்க் மாதிரி .com மாதிரி Mr.SKன்னு சில பேர் போடுவாங்க அப்படி போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு டைம் அவுட் போட்டுரும் ப்ரோ நான் 85 பிட்டியில லாஸ்ட் டே டைனாரி வந்தான் கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அவருக்கு அஜய்க்கெல்லாம் டைனாரி C1 கவலைப்பட்டாரா இல்ல கலங்காத ஒரே மனுஷன் அஜய பார்த்து நீங்க எல்லாரும் கத்துக்கணும் C1 டைனாரி திலு ஐயோ ஏதோ ஸ்டோரி வெயிட் பண்ணுங்க Give up, Farina. There's no point in holding out. ஏதோ ஒரு நிமிஷம் I'm sorry. What can I even do other than to repeat meaningless apologies over and over? Who's that? Don't worry, Farina. It's just us. அழுதுட்டு இருக்கா இப்பதான் நான் பாக்குறேன் அழுது So it is you, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. இப்பதான் அழுது நான் பாக்குறேன் பாவு எங்க காணோம் பாவு வீசில உட்கார்ந்துட்டு இருந்துச்சு Farina, you were crying just now, weren't you? அதுவும் ஸ்கிர்க் Tear பேனர் stains on your face are obvious. ப்ரோ புல் சிலோனின் வேணா விவினா பேர் ப்ரோ What do you mean, tear stains? போட்டோ I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. I'm still trying to process it. Who did that uncivilized rabble think they were? Good Disturbing support. my enjoyment of the arts. Primo They Jamurla even Pushulla dared to bro. tout their archon. I must teach them a lesson. எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் தரும்னு எனக்கு I கொஞ்சம் can just மேபி imagine நீங்க their twisted and சொன்னீங்கன்னா frustrated அதை faces பொறுத்து நான் அதை once they எடுக்கலாமா realize that வேணாமான்னு I'm ஒரு nowhere to டிசிஷன் be இருக்கு found. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Maréchaussée Phantom are freaking out right next to them too. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எப்படி கேட்குறேன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நியூலெட் எடுக்க போகிறேன் ஓகேவா நியூலெட் வந்து ஒரு 30k டேமேஜ் பர் ஹிட் பண்ணுறான் அப்படின்னா ஷிலோனினோட பஃப் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவன் எவ்வளோ பண்ணுவான் நான் ஷிலோனினுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் இப்போ ஒரு 3000 டிஃபென்ஸ் கொடுக்கணும்னு கொடுத்தா எவ்வளோ தரும் 60k டேமேஜ் இன்க்ரீஸா ஆ மாஸ் வேணுமா மாஸ் இருக்கு எமோஷனல் வேணுமா நான் அது இருக்கு சர்ப்ரைஸ் கேமியோ இருக்கா ப்ரோ நிஜமாவே 60k டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அந்த கேரக்டரோடது அப்போ நான் 30k பில்டு பண்ணுறேன் நியூலெட் வச்சு அப்படின்னா அப்போ அவன் 90k பண்ணுவானா 40% டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் அண்ட் ஃபுல் ஹீல் 50k பண்ணுவான் வித் ஷிலோனின் நியூவி ஓ ப்ரோ கோனா சஃபர் இன் ஃபியூச்சர் ஃபார் நாட் புல்லிங் ஷிலோனின் ஏன்னா அஜய் நீயுமே இப்படி சொல்கிற 30kனா 50k பண்ணுவான் எவ்வளோ டைமுக்கு பண்ணுவான் டைமிங் இருக்கும்ல அதுக்கும்
இந்த இவ்வளோ டைமுக்கு வந்து 50K பண்ணுவோம் அப்படின்னு இருக்கும்ல, அது கேட்குறேன். %40 கிடைக்குமா? ஆளா? ஆள்னா ஃபுல் டைம் இருக்குமா? டீமில் வச்சிருந்தாலே அந்த பஃப் கிடைக்குமா என்ன? எப்படி சொல்ல வரீங்க ப்ரோ? நீங்கள் என்ன ரொம்ப சொல்கிறீங்க. ஓகே சரி, இது முடிச்சுட்டு ஸ்பெண்ட் அதுக்குள்ளே நெக்ஸ்ட் ரொட்டேஷன் பண்ணுவீங்க நீங்கள், அப்படியா? ஓகே. மை அர்லைக்கு நான் வித்தவுட் ஷிலோனின் 12K தான் பண்ணுறான், வித் ஷிலோனின் 33K பண்ணுறான். நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா சீஹர் ஆர்டிஃபேக்ட் செட், நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா பஃபர் ஆட் பண்ண. Hey, there she is. The Hydro Archon's over there. அர்லைக்கு நான் ஹீல் பண்ணுவாளா? Quick, after her. 12 seconds and அதுக்கு ஸ்கில் ரீசெட் ஆகும், லைக் ஃபுரினா வாட்டர் வாக்கிங் மாதிரி. They are. Oh, They're yes. just some rabid fans Arlecchino who want heal to cut the ஆகாது. line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? பேட்டில் இல்லைன்னா ஹீல் ஆகும் அதானே That's against the rules. I can't let them get their way. ப்ரோ. ஹீல் அர்லைக்கினோ பண்ணுவாடு சொன்னையா? தெரியும், அர்லைக்கினோ பேட்டில் இருக்கும்போது யாராலையும் ஹீல் பண்ண முடியாது, அவளோட பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் இருக்கும்ல. சரி ஓகே, நீங்கள் எல்லாரும் சொல்கிறீங்க, அப்புறம் வருத்தப்படுவேன்னு சொல்கிறனால இன்றைக்கி நான் ஷிலோனின் புஷ் பண்ணுறேன். பட்டு கிடைக்குமான்னு கேட்டால் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஆல்ரெடி 76 பெட்டி, இன்னும் 4 பெட்டி பண்ணால் 80 ஆயிடுச்சு. சரிங்களா? கிடைக்குமாங்கிறது எனக்கு தெரியாது, பட் ஐ வில் ட்ரை. நீங்கள் எல்லோரும் சொல்கிறனால மேபி நீங்கள் இப்போ சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 மாதம் கழிச்சு நியூ லேட் கிடச்சக்கப்புறம் நீங்களே சொல்லுவீங்க, அன்றைக்கே சொன்னோம்ல ப்ரோ நீங்கள் வருத்தப்படுவீங்க அப்படின்ட்டு. அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பிலீவ் இன் நியூ ப்ரோவா நீங்கள் சொல்கிறாலும் நம்புகிறேன். நியூ லேட் எடுத்ததுக்கப்புறம் அது யூஸ் ஆகல மாவன மொத்த பேரையும் பிச்சு போடுவேன். Fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. Especially me. நீ எல்லாம் கூடவே இருக்க அஜய், மாட்ன நீ. நான் சொல்றேன் அவனே விவினபி பேக்லாம் அடிக்க கூடாது, புதா புல் பண்ணாதீங்க நீங்கள். இல்லைன்னா நியூலெட் 50-50 லூஸ் பண்ணால் பிட்டி ரொம்ப சேர்க்கணும். அப்புறம் நான் தான் அடுத்த பேனை ஸ்பின் பண்ணுவேன். அதாவது இப்போ அந்த டைமில் ஈவெண்ட் வருதாமில்ல கேடிஜி ப்ரோ. ஹாய் மிஸ்டர் டாட்டஸ்கே, பார்த்தீங்களா? சிசி தான் தெளிவான ஆளு. இப்படி போடணும் மிஸ்டர் அஜயனா. இப்போ உங்களுக்கு டைம் அவுட் போட்டுச்சுல, இது மாதிரி போடணும். எப்படி சிசி 2 தடவை டைம் அவுட் வாங்கணும்னு கரெக்டாக போட்டு. I totally thought they had caught me. No, I mean, I'm merely giving to the sheer enthusiasm they displayed. You're right. Yep, that's a good girl. சரி, நீங்க எல்லாரும் கமெண்ட் போடுங்க சரியா? சிலோனின் புஷ் பண்ணலாமா வேணாமா? எஸ் ஆர் நோ. எஸ் போட்டிங்கன்னா எத்தனை எஸ் வருதோ அதிகமான எஸ் வந்தால் புல் பண்ணுவேன், அதிகமாக நோ வந்துச்சுன்னா புல் பண்ண மாட்டேன். கமான். பட் எல்லாரும் ஒரே ஒரு கமெண்ட்டை மட்டும் போடுவேன், சும்மா ஸ்பேம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. எஸ் 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 அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? ஒரே ஒரு கமெண்ட், ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கமெண்ட். எஸ் ஆர் நோ, சிலோனின் எடுக்கலாமா வேணாமா? எஸ் ஆர் நோ, அவ்வளோதான். யூ கெட் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் 113 ஃபுல்லி ஃப்ரீயா? It's happening again. No push. Well, there's no need to worry too much Ara about farmer that. CC야. Let's made some emergency plans, so Pole the like evacuation should go a போட்டுருக்கேன் lot bro. smoother this time. ஈக்குவலா வந்துச்சுனா Yeah, ஈக்குவலா I வந்துச்சுனா hope you're புஷ் right. பண்ண மாட்டேன். எஸ். but the people of Poisson, they've all... நீ பாசமா அழுகுற சிலோனின்காக? சிலோனின் மேல அவ்வளவு ஈர்ப்பா என்ன உனக்கு? சிலோனின் ரியல் லைஃப்ல இருந்து என்ன பண்ணுவீங்க மிஸ்டர் அஜய்? It's true. I've been investigating the prophecy நீ for உண்மையான hundreds of பதில் நீ years. வந்து சொல்லணும். I once சிலோனின் had ரியல் லைஃப்ல all உன் over முன்னாடி the வந்து world, நிக்கிறா. அப்ப searching நீ for என்ன clues என்ன and உன்னுடைய feeding ரியாக்ஷனா information இருக்கும்? back to me. வாட் இஸ் யுவர் Tried all சொல்லு. kinds of ways too to hold back the பெட் sea. பண்ணுவேன் ப்ரோ. Anything to keep the coastline from advancing. பெட் மீன்ஸ் But all my efforts proved to be futile in the end. அந்த Really, 113 புல் the நீங்க truth ஃபுல் has நாட் been கிரேன் clear நியூ to me क्वेश्चन for a ஃபுல் very எக்ஸ்பிளரேஷன் long பண்ணனும். time. We cannot make an enemy of the divine.
No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way. அதனால என்ன சொல்றீங்க? And the prophecy பார்க்க தான் shall be முடியும். fulfilled. என்ஜாய் பண்ணு. நைட் பட் திட்டிடுச்சு. ஸோ ஒன்லி கேடிஜி நோ தப்பு இருக்கு, தப்பா இருக்குண்ணா. நியூ காம்பஸ்ல ஈஸி தானே. நாட்கிரா எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் தலைவரே. நாட்கிரா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் முடிஞ்சு அந்த 3 மேப்லயுமே 95% முடிச்சிட்டேன். நாட்கிரா எல்லாம் காம்பஸ் வச்சு மொத்தமா வலிச்சாச்சு. அது ஒண்ணுமே இல்ல. I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. நான் உங்ககிட்ட ஓப்பனா சொல்றேன், சிலோனின் எடுத்துட்டா நியூவலட் எடுக்க முடியாதோங்கிற பயம் எனக்குள்ள கன்ஃபார்மா இருக்கு. பட் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, சிலோனின் எடுங்க, நியூவலட் வர டைம்ல ஏதோ சைனீஸ் ஈவென்ட் இருக்கு, நிறைய புல் கிடைக்குங்கிற மாதிரி என்கிட்ட சொன்னாங்க. ஸோ ஒய் நான் வந்து சிலோனின் எடுக்க ரொம்ப ரொம்ப பயப்படுறேன். ஏன்னா எனக்கு சிலோனின் விட நியூவலட் கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது நெக்ஸ்ட் எப்போ ரீரன் வரும்னு எனக்கு தெரியாது. இப்போது இப்படி இருந்தாலும் ரீரன் வரக்கு 7-8 மாதத்துக்கு மேலே ஆகும். ஸோ நான் வந்து நியூவலட் இப்போ எடுத்தே ஆகணுங்கிற ஒரு முடிவில் இருக்கேன். நீங்கள் இப்போ ஷிலோனின் எடுக்க சொல்லி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு விஷ் பத்தல. ஏன்னா இப்போ நான் ஷிலோனின் வின் பண்ணிட்டேன்னு வைங்களேன். இப்போ வின் பண்ணலை அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே நியூவலட் நெக்ஸ்ட் கேரண்டிடா அப்படின்னு. ஓகே இப்போ நான் வின் பண்ணிட்டேன், ஷிலோனின் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நியூவலட்டுக்கு நான் 80 விஷயம் சேர்க்கணும். அந்த 80 விஷயம் அவன் வந்துட்டானா சரி, வரலன்னா மறுபடியும் 80 விஷயம் சேர்க்கணும். புரியுதா? வெல்கின்லாம் நான் போட மாட்டேன் ப்ரோ. நைட் பட் ஓகே. நானும் இப்பதான் திட்டு வாங்கினேன், அதான் அகைன் திட்டிட்டு நைட் பட். அண்ணா மனசுல பட்டதை சொன்னேன், உங்களுக்கு ஆசை இல்லையா? ரைட் நான் கொலம்பினா எடுத்து நியூ எடுத்துக்கணும். I will keep hope alive for everyone until the very end. Go for C1 Nuvi or C0 Shilonin and C0 Nuvi. That's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. என்னாச்சு விவினா பிபி உங்க மெசேஜ் டெலிட் ஆயிடுச்சு. வாட் ஹேப்பன்? Any of what I Come on. share. That's impossible. A witness. And if to that Night is but in report its பண்ண முடியுமா? entirety a show on a stage, then you're just a spectator, aren't எனக்கு you? தெரியாது. அஜய் அண்ணா நீங்க டீசெண்டா சொன்னீங்க, நான் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டடா சொன்னேன், அவ்வளவுதான். ப்ராப்ளம் சால்வ். என்ன ப்ரோ ப்ராப்ளம் சால்வ்? பை ஒன் வெல்கின் ப்ரோவா? சரி எனக்கு யாரா அப்போ வெல்கின் போட்டு விடுங்க. நான் வாங்க மாட்டேன் வெல்கின். ஐ எம் நாட் செலவுஃபையிங் திஸ் கேம். ஏன்னா பிளேக் வந்து என்னை திட்டி கொண்டுருவான். ஜஸ்ட் 340 புரியல ப்ரோ. 499ல சியா ஸ்டோரியா? ஓகே ஓகே. என்ன நடக்குதுங்க? Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. Trial-a? Magic பண்டலனியா? So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Fosalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. டூலா இது வேற யாரோ இழுத்து போடுறாங்களே. சொல்லுங்க அஜய் அண்ணா. ஆன் பண்ணவா வாய்ஸே? லைவ் வீசி போயிடலாங்க. கொஞ்ச நேரம் உங்க கூட பேசிட்டு ஓகே போலாம். லைவ் போடுறீங்களா? ஓகே லைவ் ஆனர்.
ஓகே டன். லைவ் ஆனர் கிளிக் பண்ணிட்டு டிஸ்கார்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இன்னும் ஃபுரினாக்கு ட்ரையல் கொடுக்குறானுங்க, புரியல எனக்கு. தப்பு. ட்ரையலா? நான் கேரக்டர் வச்சிருக்கேன்டா. இல்ல அவ தான் வந்து ஆர்க்கானே, அவ தான் அந்த இது. பட் எப்படி அவளுக்கு இது வருதுன்னு தெரியலையே. இரு பாப்போம். என்னடா டி-ஷர்ட்ல உன்னோட லவ்வர் நேம் ஸ்டார்டிங் லெட்டர் போல. என்னோட பேரு ஸ்டார்டிங் லெட்டர். எஸ், மை நேம் ஷாரன் கில்லா. ஸோ எஸ், புரியுதா? லவ்வர் நேம்னா ஹார்ட் போடணும். இது கிங் அந்த கிரவுன் சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க. ஸோ செல்ஃப் எனக்காக நான் வாங்கின டி-ஷர்ட். ஓகே பாருங்க. என்னது நைட் பாட் ரிப்போர்ட் போட முடியுமா? அதான் ட்ரையலா நான் கேரக்டர் வச்சிருக்கேனா. அதான் அப்படிதான் சொல்றாரு அவரு. ப்ளே பை எஸ்கேவா? அதெல்லாம் இல்ல. எஸ்கே குளோரைண்ட் எஸ்கே. இறா புரினாக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு. இப்பதான் என்ன கை தூக்கிட்டா சரண்டரா. She just surrendered. ஆர்கான் சரண்டர் ஆகறாங்க. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow. How என்ன சரண்டர் ஆயிட்டா ஆர்கானே? புரியல. What is the meaning of this? It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. ரியல் லைஃப்ல தான் கேர்ள் கூட பேச முடியல, அதான் கேம்ல கேர்ள் கேரக்டர் என்ஜாய் பண்ற போல. போல இல்ல ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற கம்பெனி. அவர் ரியல் லைஃப்லயும் பேசுவேன்னு சொல்றாரு ப்ரோ, கேம்ல மட்டும் இல்ல. சமாளிக்கிறாரா? அவருக்கு வர ஆஃபர் அவர் தான் ரிஜெக்ட் பண்றாரு தெரியுமா? அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். It is my duty to stand trial for my crimes. சரி எனக்கு அந்த கடல போ. சிக்மா மேல் ப்ரோ அவரே. சிக்மா அது இருக்கும். ஏதோ நான் கேட்ட ஜூஸ் இருக்கான்னு பாரு. அது இல்லைன்னா மேங்கோ ஏதோ வாங்கிக்கோ. ப்ளஸ் வேற என்ன சொன்னேன்? ஸ்நாக்ஸ் தான் வாங்கிக்கோ. அவ்வளோ. அப்புறம் நேற்று வந்து ஒரு நிமிஷம் கைஸ். இல்லை காசுலாம் அனுப்பிட்டேன். நிமிஷம். நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். அஜய் என்ன கேக்குதா? ஐ தாட் ஏஞ்சலுக்கு விங்கு மாதிரி இருக்கு வித் குவீன் கிரவுன். ஸோ ஒன்லி வி தாட் இட்ஸ் யுவர். அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ. கியூட் சாமிங் பை எஸ்கேடாவா ப்ரோ? இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க ப்ரோ, கம்முன்னு இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி அன்னைக்கே சொன்னேன் சக்தி ப்ரோ, பிளேக்கை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது. ஆஃபர் தப்பா இருக்குனாவா? அது வேற ஆஃபர் ப்ரோ. நான் சொன்ன ஆஃபர் வேற, அவரு நினைக்கிற ஆஃபர் வேற. The Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Farina, will use this trial to show the world the truth of justice. இவ மேலயே வந்து குற்றச்சாட்டு இது பண்ணி அவளை வந்து குற்றவாளியா நிறுத்த போறாங்க. ஏன்னா ஆர்கான் தான் எல்லாருக்கும் இது பண்ணும். இப்ப ஆர்கானையே கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ள போறாங்க. டோரியோட கள்ள புருஷன் எஸ்கேடாவா? எது ப்ரோ சொல்றீங்க ப்ரோ? அப்படி இல்ல ப்ரோ. ஸ்டோரிக்கு சாந்து ப்ரோ, அதெல்லாம் சொல்ல கூடாது ப்ரோ, தப்பு. நான் யார் ப்ரோ? ஃப்ரெண்டா? அவரும் வந்து ஸ்டோரி சேனலும் பார்க்கறதே. நான் ஏன் பண்ணாத சக்தி ப்ரோ. எஸ்கே ப்ரோ கேடிஜி பத்தி தான் சாக்கனே சொல்ல போறேன். கேடிஜி டாய். சரி இது என்ன கேஸ்னு பாப்போம். ஃபுரினா மேல என்ன கேஸா இருக்கும்? எதனால அவளுக்கு எஸ்கே குளோரைண்ட் ஜாக்டா இருக்கா பாருங்க. நீ கொஞ்சம் கம்முனு இருடா.
Chlorine வேற என்னோட தலைவனோட லவரா போயிட்டா. The court asks the யாரு? prosecutor to please Seriously, take the Arthi? stand. அவனை வெட்டணும் முதல்ல. No. Is அவனை கப் போட்டு எங்கனா போட்டு அடைச்சு வச்சிடுறாருங்க. very well. அவன் தான் Chlorine Then கப் please பண்ணிப்பான். speak, witness up to that. My accuser and fated opponent. எஸ்கேனா ஃப்ளவர்னு நினைச்சியா? ஃப்ளேவர் எஸ்கேனா ஃபயர் தாவா? அதெல்லாம் கம்முன்னு இரு ப்ரோ, எதுவும் இல்ல ப்ரோ. ஸ்டோரி பாருங்க, வர்த்தி இத பாக்குற சாரி ப்ரோ. திட்றாரு. ஓகே, இவன் மேல என்ன கேஸ் என்னன்னு பாப்போமா? ப்ளே பை எஸ்கே அதெல்லாம் இல்ல மிஸ்டர் மேடில. போடு. யார் தெரியுமா அது? கீர்த்தி வாசன் அது. Please allow me to ask Draco. as a final Draco. question before the trial ஆமா. begins. மிஸ்டர் மேடிலேவா? Just how much work did you do to force me ஆமா onto ட்ரேக்கோ அது. this ட்ரேக்கோ தான் அந்த stage? டிபி வச்சிருப்பான். Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. ட்ரேக்கோ வேணாம் இல்ல They ப்ரோ. changed into தெரியல ப்ரோ, plain சரி clothes விடுங்க ப்ரோ. and came to the opera house as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite என் ஃப்ரெண்ட் insurrection நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ. என் against ஃப்ரெண்ட் you. இதே ப்ரொஃபைல் தான் The வச்சிருப்பாரு. people's எல்லாத்துலயும் தான் resentment வச்சிருப்பாரு. against their archon has been building Draco as நீங்க more okay. and more of the prophecy ஓகே is ஓகே, fulfilled. கேரி ஆன் நான் வீடியோ A கால் spark பேசிட்டு was வரேன். all பை we பை needed ப்ரோ, to பை turn ப்ரோ. smoldering அப்படியே ஸ்டோரி anger கவனிக்கிறேன் ப்ரோ. ஏதோ into ரொம்ப a முக்கியமான flame. ஸ்டோரி நான் பார்த்துட்டு வரேன். Moreover, according to our understanding and analysis of you, என்ன when அனிமேட்டடா எல்லாம் something like that பண்ணிருக்காங்க. சூப்பரா occurred, இருக்கு. you would likely flee the scene and head to அந்த Poisson ஒரு by மாங்கா பேஜ் yourself. மாதிரி. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontainian history. That's right. That house was a magic box rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when எல்லாரும் I இங்க தான் first இருக்கானுங்களா? performed at the Opera Epicles, the volume of the box was Linear increased by lens. a whole Live order with of us சுத்துதானே? magnitude, and the distance it traversed was the Live சுத்துதா? entire gap லைட்டா between சுத்துச்சு ப்ரோ. ஆமா Poisson லைட்டா and சுத்துச்சு. Arenis. ஓகே ஓகே. Its cargo, of course, எனக்கு தான் பிரச்சனை was நினைச்சு an வைஃபைக்கு மாத்தணும். archon instead of a human. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off 2D such a அனிமேஷன் 3D விட நல்லா இருக்கும். performance. ஓகே. And music. You're ஐ welcome. கலரேஷன்லாம் Of நல்லா course, this பண்ணிருக்காங்க. performance was only made possible with High Father's coloration. support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. எஸ்கே We had to select a location, construct a Okay. giant magic box, dig a tunnel, and இந்த open இந்த up a path கொஸ்ட் to முடிங்க the எதை water. இம்பார்ட்டன்ட்னால இந்த It was a சீன் lot of முடிச்சு work சொல்லுங்க. for நான் all of திசா us. தட் நான் கேக்குறேன் இன்னைக்கு. So, நான் வீட்ல in இருக்கேன்ல. other words, ஓகே, என்ன the கேட்கணும்? earthquake that we felt with இந்த your character இல்ல அந்த giant character-னு magic கேட்பேன். box was எந்த just character? a அது normal உங்களுக்கு tremor from எதுவா the இருந்தாலுமே transportation ஜென்ஷன் கேரக்டர் தான். of உங்களுக்கு the லோர் whole வைஸ் பிடிக்குமோ இல்ல house? கேரக்டர் வைஸ் சரி. பிடிக்குமோ இல்ல அப்பியரன்ஸ் வைஸ் பிடிக்குமோ இல்ல ஆல் டைமோ அது இப்ப நான் கேக்குறேன். கேக்குற நான் அது இது முடிச்சிட்டு இது பண்றேன். மேபி இது டைம் ஆகும். 2 ஆக்டருக்குன்னு சொன்னா ப்ளைக்கு. இருங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் வரேன். ப்ரோ கோ ஃபார் கொலம்பினா ப்ரோ. தயவு செஞ்சு என்னை விட்டுருங்க ப்ரோ. விவின் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்போதானே ப்ரோ ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி சிலோனின் எடுங்கன்னு அதுக்குள்ளே இப்போ மாறிட்டீங்களே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நான் பண்ணுறது? இப்போ சிலோனின் எடுக்கவா, கொலம்பின் எடுக்கவா, இனஃப் எடுக்கவா, நியூலெட் எடுக்கவா, சிவா எடுக்கவா, என்ன கேரக்டர் தான் நான் நைட்டு கிட்டு? நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க, எல்லாரும் எனக்கு வந்து கிரைண்ட் அடிச்சு கொடுங்க. கோ ஃபார் போத் ப்ரோ. அது ரெண்டுக்கும் போனேன்னா என் நியூலெட் நான் எப்படி ப்ரோ எடுப்பேன்? நியூலெட் யாரு ப்ரோ எடுப்பா? அப்போ எனக்கு சத்தியமாக நம்பிக்கை இல்லை. ஷிரோனின் நான் இப்போ எடுத்துருவேன். இப்போ எல்லாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறீங்க, அதை சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. சரி, சூப்பராக இருக்கிறக்காக நான் ஷிரோனின் எடுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொலம்பினா இனஃபா வரும். அப்போ நீங்கள் எல்லாம் சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லிட்டா எஸ்கே ப்ரோ ஃப்ளின்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, இனஃபா எடுங்க. உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஃப்ளின்ஸ் வந்து 50k டேமேஜ் பண்ணுறானா, இனஃபா இருந்தால் 1 லேக்கே பண்ணுவான் ப்ரோ. அதை எடுங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஃப்ளின்ஸுக்கு உங்களுக்கு தேவை, ஷீல்டு வேணும், அந்த பவர் வேணும், லூனா சார்ஜ் வேணும்னு அதை எடுக்க வச்சுருவீங்க. அதுக்கப்புறம் கொலம்பினா ப்ரோ, கொலம்பினா எடுத்துருங்க ப்ரோ. உங்கள்கிட்ட ஃப்ளின்ஸ் இருக்குது, அது நீங்கள் ஐநோக்கு பால் இவ்வளோட வாட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் 50k 100k எக்ஸ்ட்ரா டேமேஜ் போகும்.
நீங்கள் இது எடுத்துருங்க சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. நானும் ஓ மை காட் சரி 2 ட்ரை பண்ணி எடுத்துடலான்ட்டு எடுத்துருவேன். நெக்ஸ்ட்டு சிபாய் இலுகா அண்டு நியூலெட் வரும். நியூலெட் வந்தோடனே நியூலெட் போகலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரீமோஜுமே இருக்காது. ஐயோ சரி சொல்லி கஷ்டப்பட்டு கிரைண்ட் அடித்து 80 புல் சேர்த்து பண்ண உடனே திடீர்னு 50 லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க. ஐயோ மறுபடியும் ஸ்பின் பண்ணணுமே அப்படின்னு மறுபடியும் நான் ஸ்பின் பண்ணணும். இது ஸ்பின் பண்ணுறக்குள்ள C6 இலுகாவே எனக்கு கிடச்சிரும் போல். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது? இது பிடிச்சிருக்கு அங்கே போங்கவா, இது பிடிச்சிருக்கு அங்கே போங்க. புரியல ப்ரோ. இப்போ வாட் கேரக்டர் ஐ நீட் டு புஷ்? நீங்கள் சொல்கிறது நீங்கள் இப்போ ஷிலோனின்னு சொன்னீங்களே அது வந்து நான் டபுள் மைண்டடாகவே இருந்துச்சு. ஏன்னா காலையில் கூட நான் வந்து ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது நியூவலட்டோட பெஸ்ட்டு டீமில் நியூவலட், ஃபுரிரா, ஷிலோனின், காசுகா இருந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து டபுள் மைண்டடாகவே இருக்கேன். ஷிலோனின் எடுக்கலாமா, நியூவலட்டுக்கு ஷிலோனின் வேணுமா வேணாமா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன். பட் நீங்கள் வந்து நான் இப்போ கூட 2 விஷ் பண்ணிட்டு விட்டுலாம் நான் வச்சேன். பட் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? இல்லை ப்ரோ நியூவலட்டுக்கு கன்ஃபார்ம் வேணும் அப்படின்னீங்க. நானும் சரி ஓகே ஒத்துக்கிட்டேன், ஷிலோனின் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அடுத்த பேனர் நான் ஸ்கிப் பண்ணால் அதுக்கு அடுத்த பேட்டில் நியூவலட்டுக்கு நான் எப்படியாவது ப்ரீமோஜும் சேர்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ளே ஏதாவது ஈவெண்ட் வந்தாலோ எப்படியாவது சேர்த்துடலான்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ளே நான் காம்பஸ் ரெடி பண்ண முடிஞ்சு காம்பஸ் ரெடி பண்ணி இருக்கிற செஸ்ட் எல்லாம் பொறுக்கி ஓகேவா, அதுக்கே நான் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகணும். ஃபுல்லாக பொறுக்கி எல்லாம் எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா. பட்டு இப்போ அதுக்கடுத்து விவின் ப்ரோன்னு சொன்னார் பாருங்க, கொலம்பினா எடுங்க. இப்போ நான் கன்ஃபார்ம் சொல்கிறேன், ஷிலோனின் இப்போ எடுத்தேன் அப்படின்னா கொலம்பினா இனஃபாக கன்ஃபார்ம் என்னால் எடுக்க முடியாது. எடுக்கலாம் எப்படின்னா நான் அதுக்கு உண்டான ப்ரீமோஜம் நான் சேர்த்துருவேன். எடுக்கிற ப்ரீமோஜம் அந்த பேனர் இருக்கும்போதே சேர்த்துருவேன். அது எதுக்குன்னா நியூவலட்டுக்கு சேர்த்து வச்சுருப்பேன். பட் நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க? ப்ரோ 10 ஸ்பின் போடுங்க. கூட மேபி சப் கேரக்டர் நல்ல நல்ல கேரக்டராக வந்திருக்கும். இப்போ இந்த கேமிங் சாவரேஸ் வந்த மாதிரி இவங்க கூட யார் கூட கொலம்பினா அண்டு இன்னொரு கேரக்டர் என்ன வருது, இனாஃபா கூட நல்ல கேரக்டர் ஏதாவது 3 வரும். அதில் சப் கேரக்டர் வரும். ப்ரோ சப் கேரக்டர் ப்ரோ அது சூப்பர் கேரக்டர் ப்ரோ, அதில் ஸ்பின் பண்ணுங்க அப்படிம்பிங்க. அதுக்கு ஒரு 50 புல் போட்டு அதுக்கு நடுவில் அது கிடச்சிதா என் விஷு மொத்தமாக காலி. நான் இப்போ என்னதான் பண்ணுறது? ஏதாவது ஒரு முடிவை சொல்லிங்கய்யா, அநியாயம் பண்ணாதீங்க. ஆனால் எந்த முடிவாக இருந்தாலும் சரி நியூவலட் எனக்கு எடுத்தாக வேண்டும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு முடிவு சொல்லுங்கள். கொலம்பினா போகிறதா தான் நான் கொலம்பினா போக மாட்டேன், இனஃபாவுக்கு போயிடுவேன் அந்த பேனரில். ஏன்னா ஃப்ளின்ஸுக்கு யூஸ் ஆகும். ஃபைனலி கோ ஃபார் ஷிலோன். இப்போ இப்படி சொல்லுவீங்க பிவினா பிப்ரோ. இதை நான் நோட் பண்ணி இதை வந்து இந்த கமெண்ட்டை வந்து டெலீட் ஆகாமல் நான் பார்த்துப்பேன் சரியா? இதை வந்து நீங்கள் மறுபடியும் கொலம்பினா இனஃபா வரும்போது அது எடுங்க ப்ரோன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி காட்டுவேன். இன்றைக்கி டேட் என்ன? டேட்டு வந்து ஜனவரி 7. நான் ஒரு நோட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். மறுபடியும் வந்து கொலம்பினா இனஃபா எடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு விவினா பிப்ரோ நீங்கள் சொன்னீங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளி உங்கள் அக்கௌண்ட்டை வாங்கிப்பேன். உங்கள் அக்கௌண்ட்டை வாங்கிட்டு ப்ரீமோஜம் நீங்கள் சேர்த்துட்டிங்களா, நான் உங்களுக்கு ஸ்பின் பண்ணி தரேன் கொடுங்க அப்படின்ட்டு நான் உங்கள் இதில் ஸ்பின் பண்ணிடுவேன். ஓகேவா? இதுக்கு மேலே டோன்ட் ஆஸ்க் ஃபார் கொலம்பினா. அண்ணா என்னவோ நேம் சொல்கிறீங்க, எனக்கு ஒன்றும் புரியும். இதெல்லாம் இந்த கேம் கேரக்டர் பேர் ப்ரோ அப்படி சொல்கிறதுக்கு இல்லை. That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Then, I can guess Nervilette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is correct. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. Thank you. As for you, Traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Oh? Is that 14th so? new banner.
Then I suppose I must have missed my final chance. It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Okay, என்ன நடக்க போகுது? Sir Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, it should speed up the proceedings. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Oh, let Paimon see. அந்த சப்போர்ட்டுக்கு போய் தான் Isn't this the சப்போர்ட் exclusive கிடைக்காம interview that போச்சு. she did with us Escape. before? So she's already finished it, huh? Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine! So in other words, we Yo, can refer to this KTG. anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument! Oh, KTG. எனக்கு சத்தியமா சொல்றேன், சிரிப்பு தாங்க முடியல. என்னையா கமெண்ட் அது? ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் டிபிஎஸ். அந்த சப்போர்ட்டுக்கு போய் தான் சப்போர்ட் கிடைக்காம போச்சு. அதான் வரேசா சீட் எடுத்தல. இன்னுமே நீ அது புலம்பி முடிக்கல. வரேசால எஃப்டிபி ஃப்ரெண்ட்லி எந்த டீம்ல போட்டாலும் 100k தானா? ஐயோ கடவுளே, அநியாயம் பண்ற ப்ரோ நீ. ஆனா சத்தியமா சொல்றேன், கேட்டுச்சு போதும். ப்ளீஸ் ஸ்டாப் திஸ். ஓகே கேஸ்கி ப்ரோ. அந்த கமெண்ட்டை மறக்க மாட்டேயா? காலையில் அதை சப்போர்ட்டை பற்றி பேசிட்டு இருந்தேன் கரெக்டா? நான் நியூ வாலெட்டுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சரி ரைட். அந்த சப்போர்ட் சப்போர்ட் கிடைக்காம போச்சு. ஓகே, Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? You defeated the Hydro Archon in the very first duels you took part in at the Opera House. That's one for the history books, all right. I didn't think this is the first of Fatul, the Fortress of Meripede. According to Monsieur, the words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. கேடிஜி ப்ரோ மௌவிக்கா இருக்கா ப்ரோ? அவர் புதுசு ப்ரோ, அவர்கிட்ட இருக்காது. என்ன பண்ணணும்? This is the first time Monsieur Nervillet had a difference of I nearly lost my awesome friend Navia. I nearly lost. என்ன ப்ரோ பண்ணணும் இதை? இல்லை ப்ரோ மௌவிக்கா பட் எடுக்கணும், அவனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் சொல்கிறேன், மௌவிக்கா வந்து அதுக்கு அடுத்த பேனரில் வர வாய்ப்பு இருக்குது நியூ வாலெட்டுக்கு அப்புறம். கரெக்டாக சொல்லணும்னா February 3 வந்து நியூ வாலெட் வரான், சரியா? அது ஒரு 20 டேஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 23, 24 டேட்லாம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, 20 டேஸ் பேனர் இருக்குது அப்படின்னா 13, 23 போச்சு அப்படின்னா இதாக இருக்கா? 23 போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து மௌவிக்கா வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பி கேர்ஃபுல். நல்லா பிரிமோஜும் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. கேட்டுச்சு ப்ரோ, விளாடாதீங்க. மௌவிக்கா வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. பப்பட விடையா ப்ரோ? இது என்ன ப்ரோ பண்ணோம்? இப்போ தானே ஏன் மௌவிக்கா போனேன்? இல்லை ப்ரோ, மறுபடியும் வருதுன்னு சொன்னேன். ரெய்டனா ஒரு நகிடா தான் வருவாங்க. அப்படியா ப்ரோ? நான் வரும்போதே நகிடா இருந்துச்சு ப்ரோ. நகிடாக்கு முன்னாடியே மௌவிக்கா வந்துட்டு போயிட்டா. நகிடா வரப்போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே நகிடா வந்து அது மௌவிக்கா வந்துடணும்ல ப்ரோ. இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணணும்? எதுவும் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. என்ன ப்ரோ பண்ணணும் இதை? கோர்ட் ஆஃப் ஃபவுண்டைனா கட் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, ரெய்டனா ஓகே. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. என்னம்மா? Oh, come on, Nervillet. There's no need to repeat all the unimportant இல்ல அது வரல. Go back. போய்ட்டு Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses.
as the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Of course, it is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. That's true. But my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Wait, what was that? Lady Farina's a fraud? Lady Farina fraud. Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking duty, but did I hear that right? She's not our Archon at all? Archon Charge accepted. Lady Farina, do you plead guilty to the charge? Maybe chance irukku Farina vanda ipo 20 and Lady Sean Farina. 6.52. I plead not guilty. Chance How irukku. Adana can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Farina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Yeah. Even though Lady Farina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Farina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? If you wish to drop the case, I can promise you as the God of Justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? An argument with near impossible odds, huh? We Drag have to not only me na refute PC account Farina's varan. claims, but also Okay. overturn the long-held வந்துட்டு comment beliefs of the போடு. people. ஓகே. அப்படியே வரனே இருங்க. Well, open I ஆயிட்டோனே tried முதல்ல. to give you the chance to ஓ 6 surrender. மணிக்கு மேல ஆயிடுச்சா? அப்பனே If எனக்கு you ஸ்லோவா must தான். persist, then let me ask. If you believe 6 I'm மணிக்கு not மேல the எங்க அம்மா வெளிய Archon, போடான்னு சொல்லிறாங்க then மாதிரி what 6 மணிக்கு manner மேல of நெட் ஒர்க் being ஆகுது. do you think I am? ஏய் ஃபுரினா ஆர்கானா இல்லன்னு கேஸ் போட்டாங்க. The Archon. Then how Wait, did Archon I இல்லையாமா? manage to live for over 500 years? ஐயோ. ஃப்ளோரண்ட் என்ன பண்றா ப்ரோ? ஃப்ளோரண்டா? எஸ். புரினா எக்கேடு கிட்ட எனக்கு கரெக்ட்டா செலக்ட் பண்ணனும். That doesn't sound right. அப்படியே ஜிஜி வரேன் டிராக் பண்ணு இல்ல டிராக் விசில Evidence to build our case. ஐயோ எங்க தூக்கி போட்டனே. ஏன் தூக்கி போட முடியல? ஓகே. அப்படி இல்ல ப்ரோ, ஃபுரினா எதுக்கு மக்களை காப்பாத்தலன்னு கேஸ் போட்டாங்க? அந்த கான்வர்சேஷன்ல ஆர்கன் இல்லையோன்னு டவுட். ஓகே ஓகே ஓகே. இதில் இப்போ நான் என்ன பண்றது? First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. Who gave you that idea? Was it the knave?
You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. A curse? I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. Neverlet sensed it too, huh? Lady Farina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not impossible. Oh my god. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the endemidium that is used in every aspect of life. Farina actually has no control over it. Child conversation கொடுத்தலாம் தப்பா தான் சொல்லிச்சுன்னு சொன்னாங்க. Hi ஜிதியா வா வா You tried to reference the Oratrice. But weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by now. Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Lady Farina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Farina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and Even if it's operations of Archon. Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Hydro Archon? Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. You don't need to go that far. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnidium! Yes! It's all because of Indemnidium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnidium. Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? Isn't that a huge stretch? Don't hate Farina after no matter how Costa. generous an Archon can be, how could they give up all their power?
Can a god with no power even still be called a god? Oh, yo! It seems like nobody's buying Farina's excuse. Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. I'm still the same Farina you knew, right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe in me? Please? You've got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And all of our ancestors? Ever since they were born? Enough. That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? If you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to give up. என்னவா இருக்கும் இப்போ ரியல் ஹைட்ரோ ஆர்கன் ப்ரூஃப் கேட்குறாளே வேற யாராவது இருக்காங்களான்னு வெயில் இந்த ட்ரீம் அது வேற சி வாட்டில் அவள் விட்டது அது போது ப்ரூஃபில் கேட்குற இது கொடுத்த பார்ப்போமா That doesn't sound right. வெயில் ட்ரீம் இருக்கலாம்ட்டா நான் வேவோடதுக்கு வருமா என்ன வாய்ப்பில்லை இல்லைதான் என்னாச்சு இப்ப It has been established that all Fontainians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Miss Navia, Don't please hate apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Super sorry, Mr. Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, taking many lives, including those of some of my closest friends. So, Miss Farina, would you dare to touch some of this seawater? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching this seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. மாட்டிக்கிட்டா Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is valid. If Lady Farina is indeed just a human, she's probably Fontainian like all the rest of us. Would she really dare to try? அது தொட்டா அவளுக்கு இதாக இருந்தானே ஓ ஃபரீனாவா Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. That could only mean... What's going on? Is she really planning to... That's not what we... Due to the inherent risk of the test, Lady Farina, you may...
தண்ணிக்குள்ள கை வச்சிட்டா. Hey! I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! I haven't been dissolved! Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Really? Was this not the most obvious thing in the world? Miss Siegewin? If you are present, Miss Siegewin, please come forward and attend to the defendant. Siegewin? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. Let me see. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegewin. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Thank you, Miss Siegewin. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. Oh wait, what did she just say? I didn't get dissolved. Shouldn't that be enough to prove my innocence? dissolve ஆகாதப்ப. Considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur, They we dilute don't water want for anyone vanilla else life. to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured a low concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert. ஓ ஜஸ்ட் லைட்டா அஃபெக்ட் ஆகுற மாதிரி மட்டும் இது பண்ணிட்டாங்களா? Sample wasn't actually used. ஃபுல்லா டிசால்வ் ஆகுற அளவுக்கு அவங்க அதுல வைக்கல கரெக்ட்டா? I can't believe you. Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? ஏன் இப்படி சொல்றா? எஸ் ஆனா அது அஃபெக்ட் ஆச்சு இப்போ இவ ஆர்கான் Was really just a human? Why would I dare to just put my hand in that kind of water? நீ எல்லாரும் திரும்பிட்டாங்க. Anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. ஏய் அழுகுறா. ஐயோ. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Farina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. I don't think anything she says at this point will sway anyone. She's too stacked against her now. இப்போ ஃபுரினா நிஜமாவே ஆர்கான் இல்லையா? எல்லாரும் ஏமாத்திருக்காளா என்ன? In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is... guilty-ஆ? Guilty. We shall now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal to render the final verdict on the charges.
According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Farina is... Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? No, the Oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon, guilty. The Hydro Archon to be guilty punished via the death sentence. Death sentence The death sentence? That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Farina's been sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. கொலை பண்ண போறாங்களா? அந்த மிஷன் ஒரு இது தருவோம்ல தீர்ப்பு அது டெத் சென்டென்ஸ் கொடுத்திருக்க. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Yeah, even Fache wasn't sentenced to death. இதெல்லாம் வந்து லூஸ் மாதிரி கேட்டுங்கறாளா அவ? You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. Indeed. Not only is Farina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Farina has never been the Hydro Archon in the first place. But now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Hi bro, வாங்க bro, English of Idiots 5340 welcome to the live stream. மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Excuse me if I may interrupt. Is the trial still going? Even at Fremine, you finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. பண்ணிட்டேன். நன்றி bro. இப்போ என்ன நடக்க போகுது? நிஜமாவே ஃபுரினாவை டெத் சென்டென்ஸ் பண்ணிடுவாங்களா என்ன? வாய்ப்பு இல்லையே. That the first prophecy slate? ஓ அந்த ஸ்லேட் ரெடி பண்ணிட்டாங்களா? Huh. So the knave privately arranged for Fremine to try and find the missing slate. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will be disappointed in me. Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record. அவர் 3 month ஆடிட்டு இருக்காரு bro Genshin. Yes bro, 3 Traveler, months. I believe that you have already seen the other existing slates. I would like you to come here and confirm their contents. இது என்ன அப்ப நடக்குதுன்னு இப்ப தெரிஞ்சிரலாம் அந்த ஸ்லேட் படி பார்த்தா. So what do you see? What is it? The previous Hydro Archon releasing her divine power. I believe I have now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. மனசை திடப்படுத்திக்கோங்களா? Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Farina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. அவ Hydro Archon இல்லன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்களா? So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kind of talking about? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Okay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paimon will do her best to help you remember. Most emotional Archon quest ever. ஆமாம் ப்ரோ, எனக்கு அது பயமா இருக்கு. எப்படி சொல்றது, அவளை டெத் சென்டென்ஸ் சொல்லும்போது அது என்ன ஏது எனக்கு ஒன்று இருங்க. இப்போ அந்த 3 ஸ்லைட்டில் ஏதோ போட்டிருந்துச்சு, அதில் வந்து பீப்புள்ஸ் ஏதோ வந்து கும்புற மாதிரி, அதுலேருந்து ஆர்கான் வந்து கீழே விழுகிற மாதிரி. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. The first round here describes what you had suggested. It seems to show the previous Hydro Dragon Archon using her divine power, and then Oceanids turned into humans. ஓ அந்த தண்ணிக்குள்ள இருந்து வருவானுங்களா அவனுங்களா?
அவனுங்கள ஹியூமன்ஸா மாத்திட்டாங்களா? ஓகே. Does that mean that Fontainians are transformed Oceanids? Oh, Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. Okay. The second stone slate shows Celestia floating in the sky and the Hydra Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. This must be the point when the Hydro Archon and the Fontainians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Well, the fourth slate is the prophecy the Fontainians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. இப்போ அவ உட்காந்து அங்க அழுதுட்டு இருக்கா. அப்ப இந்த நேரத்துல இதாகுமா என்ன? பயமா இருக்கு. வேணாம் ப்ரோ, லெட் ஹிம் ப்ளே ஹிஸ். ஷுட் ஐ ஸ்பாயில்? வேணாம் ப்ரோ. இப்போதான் அவ அழுதுட்டு இருக்கா. மேபி இப்போதான் அந்த தண்ணியில உடஞ்சு வருமா என்ன? We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. இப்போதான் அவ ஏதோ அந்த கில்ட்டின்னு சொன்னதுக்கு உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கா. இருங்க வரேன். ஓகே. ஆமா. எது கொடுக்கறது? That doesn't sound quite right. We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontainians can be dissolved in primordial seawater, and the first stone slate tells us that long ago, the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. Okay, done. Perhaps what is about to take place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervalet mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, has recorded on the stone slates. வாஷர் லவர் இப்படி ஆனான்னு கேட்டல ப்ரோ. ஆமா. ஓகே, அப்போ இங்க இருக்கிற எல்லா ஹியூமன்ஸுமே இந்த மாதிரி அந்த ஒரு அந்த ஒரு உயிரினம் இருக்குல்ல, தட் வாட்டர் ஓஷியனிட்டிஸ், அவங்களிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மனுஷங்க தான் இங்கே ஃபான்டைன்ஸில் இருக்கிற எல்லாருமே வா. வாஷர் ஃபவுண்டைன் இல்லை, ஆனால் அவன் லவ்வர் ஃபவுண்டைன். மை காட். It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing? The prophecy from the stone slates found its way into society, but not many people believed it at first. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly. They'll dissolve into the primordial sea but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an Oceanid. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved.
She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meripede was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. The stone slate's content can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truths should come to light. My god. அப்ப ப்ரோ வாங்க மெக்டிக்ஸ் ப்ரோ ஹாய் வெல்கம் வாங்க வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். அப்ப தண்ணி எப்போ உடைக்க போகுது? Gets it now. So that's how you can make sense of it. But then it feels like we're going to have to share some truly shocking revelations. Let's hear them. Incredible. Linny, did you hear that? We're not real humans. All Fontainians were originally created by the late previous Hydro Archon, with Oceanids as their basis. The evidence for that can be found in how only Fontainians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also turned into Oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial, all of them in the shape of Oceanids. Indeed. Yeah, and it follows கொலம்பினா from the கேம் ப்ளே content பாத்தீங்களா? of the இல்ல first ப்ரோ. slate that No, she no, probably பார்க்கல. anchored எப்படி Celestia இருக்கு? by creating humans without prior permission. That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all. Yeah, She can review immature died just like character. when Navia fell into the sea. Oh. So wouldn't it be Review time to பண்ண show முடியுமா? the image of the Hydro Archon also Only not falling Kreya. into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? இவளாலே பண்ண முடியும்ல பார்பரா ஃபுல் ஹீலோ. இப்போ வேற ஏதோ கேரக்டர்னால சத்த கேரக்டர் திரும்ப கொண்டு வர முடியுமே? முடியாதானே? இது ஒரு கேரக்டர் இருக்கு ப்ரோ. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Did Paimon get all that right? இதெல்லாம் சரிடா. இப்பதான் You've உட்கார்ந்துட்டு made இருக்காளே some அழுதுட்டு keen அப்ப இப்பதான் deductions. தண்ணி வர போதா? I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. No. என்ன ப்ரோ நோ? பண்ணுவா. Well, did you get it? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. Your hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. Okay. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. Okay. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the 7, did not possess the authority to create a new form of human life.
Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanids' blood vessels, creating humanoid mimics in the process. But if Fontaines were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. அப்ப இது dissolvence வந்து ஒரு இது kidnapping அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல. The Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. So you... அப்ப இவங்க எல்லாரும் அந்த ஓஷனடிஸ் தான். இவங்க யாரும் காணாம போகல. அந்த தண்ணி குடிச்சவங்க எல்லாம் இதாயிட்டாங்க அப்படிதானே? I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontainian, but it does. ஒருவேளை அப்ப தண்ணி வந்து எல்லாரும் முழுகுனாலும் அந்த தண்ணி குடிக்கும்போது அவங்க டிசால்வ் ஆகி அது ஓஷனடிஸா மாறி உயிரோட தான இருப்பாங்க. The slate's respective positions are in fact correct. அப்படிதானே இல்லையா? இப்போ திடீர்னு இந்த இடத்துல இப்போ தண்ணி ஃபுல்லாகிடுச்சு, அது உடஞ்சி வெளியே வந்துருச்சுனாலும் அவங்க அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க டிசால்வ் ஆகி அந்த ஓஷனடிஸாக மாறிடுவாங்கல்ல. ஸோ யாருமே சாக மாட்டாங்க தானே? A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. இருந்தாலும் heavenly principle மதிக்கல, அதனால punishment இருக்கு. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. இப்போ அதான் நடந்துட்டு இருக்கு. Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. What should we do? Huh. No matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? I would like to point out another small fallacy in your deductions. About the fourth slate, you probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. ஓ ரியோஸ்லி கிட்ட அந்த உள்ள ஒரு ஷிப் இருந்துச்சு, கோல்டன் ஷிப், அதுவா? This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. It was both dream and reality. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right?
The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. Duke a dreamer. ஐயோ அந்த பெரிய கப்பல் இருந்துச்சு அதானே? ஐயோ தண்ணி வர போதா? அச்சச்சோ என்ன நடக்குதுங்க? என்னது இது? என்னது நியூவ்லெட்டாலே தடுக்க முடியல? அச்சச்சோ நியூவ்லெட்டோட ஷீல்டே உடைக்குது. ஐயோ ஓடி சைல்டு சைல்டு அதோட வாய்க்குள்ள தான் இருந்தானா என்ன? ஒருவேளை சைல்டு தான் அந்த இதுவா என்ன? இல்ல சைல்டு ஒருவேளை நம்மளை காப்பாத்தான் ட்ரை பண்றானா? நான் தான் சொன்னேன்லவா ட்ரீமா. நான் அதுக்குள்ள போய் விழுந்துட்டான். சைல்டு ஜெயிலுக்கு போக தான் பிளான் போட்டு வந்தான். ஓ Wait, was that the huge whale you saw in your dream? So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. That whale does not belong to Teyvat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... You said that when the Hydro Archon first created Fontainians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Precisely. That whale finds the blood of Fontainians nigh impossible to resist. அப்ப அந்த primordial seal இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இவங்களோட bloodல இருக்கிற எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது எடுக்க வந்திருக்கா? When it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontainians. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? It is too late. It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Teyvat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. That's not something I will accept. அப்ப அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா? We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. Indeed, that's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end, no matter what. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? More powerful than Nuvia. Nuvia would powerful. Prophecy. அத பார்த்தனே Nuvia ஓட ஷீல்டே உடைச்சிச்சே இப்ப அது.
What has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. என்ன பண்றது ப்ரோ? எப்படி ப்ரோ அது இது பண்ணுவாங்க? Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. என்னது ஃபாலோ ஒரு சென்டென்ஸா? GN magic box. What's happening with the aura trees? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Is it death sentence? Furina! Furina, death sentence, no! Dance of the I still need answers. என்ன நடக்குது? டிராகா எங்க இருக்கா ஜெய்? You. Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Furina. Who are you? யாரு ப்ரோ இது? தெரியலையே. The sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Fosalor. You know, the god. Fosalor? Why did you deceive us? Fosalor ஆமா. Oh, Fosalor maybe இவதான் அந்த ஆர்கானா இருக்குமோ? Goodness no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe. இவதான் ரியல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபுரினாவா? She knew full well that the prophecy would surely come to pass. இப்ப அழகா இருக்கால? அப்படியேண்டா இத விடாம அத விட்டுருக்கீங்க. யாரா நீங்களாண்டி? Also knew full well. சும்மா சொன்னேன் பட் ஃபுரினா தான் அப்படி மாறனப்ப. The heavenly principles at once. இப்படி இருந்தா ஃபுரினா புல் பண்ணிருப்பேன் நான். So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now,
It was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. I know the next scene I can't resist. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand? Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day. A human being adu vaala ஆசைப்பட்டுச்சு போல ஹைட்ரோ ஆர்கன். So Furina formula adu vandu. And the human counterpart I left behind, I named Furina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Furina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Furina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. Bro, I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epicles. But Furina is only Lady Furina. Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. It's been 500 years, and all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. I loved her, then I cursed her. ஆமா ப்ரோ பார்த்தேன் அந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்து அவளுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தா. பட் I came into contact with Furina tears. Corrected tears often contain being strongest emotions. Fontaine was சூப்பரா இருக்கும் போல. எல்லாரும் தான் சொல்றாங்க Furina singer world. Furina what is doing on stage? Wait a moment, the probably reflection on her inner self. I can directly speak to that self and might be able to easily get what I wanted to know. I came here for answer either way, opportunity not to miss. Let me try taking to her. Okay. அவ ஏதோ மேஜிக் பாக்ஸ் பத்தி சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சாம். அதனால தான் இவன் பின்னாடி இது பண்ணி வந்தான். மேபி அந்த பாக்ஸ் வச்சு நம்ம ஃபுரினா வச்ச ஃபுரினா மீட் பண்ண போமா? எந்த வழியா யாரனோ?
So? Who permitted you to come onto this stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Oh, do not jest. Can you not feel it? I am Focalor. The eyes of countless Fontainians are upon me. I must, at all times, display the utmost elegance and nobility. Turn off all lights. Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. ஒரே ஃப்ரேம்ல ரெண்டு புரினா இருக்கீங்க. நானா அடிக்க வேணாம் பார்த்துனே இருந்தேன். Transfixed. அல்ட் போட்டு முடிச்சிரு bro. What gives? The audience is still watching. எப்படினா மறுபடியும் ஃப்ரீனா யூஸ் பண்ணுது அவங்க. Guards? Wait, where are the guards? Guards! Overruled. ஆறு சொன்னதுக்கு வச்சிருக்கீங்க. சும்மா அது போ கேரக்டருக்கு குருவி அடிக்க. bro full சிலானின். யோ ஈரியா அந்த ஸ்டோரி முடிச்சிட்டு வரயா full சிலானின். சிலோனின் இப்பதான்டா புரியானு கத்துனே. அதுக்குள்ள சிலோனின். எல்லாரும் வேணும் bro. புரினா வேணும், குளோரைட் வேணும், சிலோனின் வேணும், ஷோகன் வேணும், ஷென்ஹா வேணும். எல்லாரும் வேணும். எல்லா கரெக்டா எடுத்து வச்சு எவனும் கடைசில டீம்னா மேட்ச்ல தெரியாம ஆட போறேன். சிலோனின் அங்க பாரு ஒருத்தருக்கு வாயில ஒழுகுது பாரு. ஏன் வாய் ஒழுகுது? யாரா அழுக போறீங்க? இவர் வேற கம்முன்னு எரியா. ESK ப்ரோ ஏன் ப்ரோடி பண்ற? எல்லாரும் அழுக போறீங்களா? எதுக்கு ப்ரோ? சீன் 1 பிஃபோர் எ மிரர் புரினா. அவர் சொல்றத பார்த்தா ஏன் ஓவர் திங்கிங் மைண்ட் என்னன்னு யோசிக்குது. நம்ம ஃபுரினா டிஸ்சனன்ஸ் ஆயிரும். ஒருவேளை செத்துருவாளோ? ஆஹா ஆவாத நினைக்கிறேன். ஏய் அதான் அந்த மிஷின் ஏதோ பண்ணிருச்சே. ஃபுரினா பண்ணிட்டதுனால தான் அந்த இது இப்போ அந்த டிராவலர் உள்ள வந்து அதுக்குள்ள தான் இப்போ இருக்கமான்னு நான் நம்புறேன். அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ட்ரீமா இருக்கு. Be not nervous. Be not afraid. ஃபுரினாவோட இந்த அந்த ஒரிஜினல் ஃபார்ம். Wait a moment. You're mirror me? Focalor. How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me. Mirror me. பேர் வச்சிருக்க பாரு. What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later.
things will develop just as the prophecy SK bro declared. அன்னைக்கு சொன்ன There ரைடன் is மாதிரி no தான் escaping ஃபுரினாவும். Do you remember? But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve Double too? forma அத சொல்றீங்களா? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human, my ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role. That of the new Archon. Play as God. a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an character bro, Genshin character bro. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. என்ன கேட்டகரி நீங்க பிரிச்சிருக்கீங்க? I'm still not sure. I'll try. பவர் பேஸ் கேட்டகரியா இல்ல அது ரிலீஸ் பேஸ் கேட்டகரியா இல்ல ஏஜ் கேட்டகரியா? அது வேற கேட்டகரி bro. chatல இருக்கவங்களுக்கு புரியும் bro. ஏய் டேய் கேட்டகரி அட பாவி. செய். கடவுளே ஏடி பண்றீங்க செய். So, how long am I going to have to play this role? இங்க பாரு இந்த ஹைட்ரோ ஆர்கான் தான் அனுப்பி வச்சிருக்கா ஹியூமன் ரோல் பண்ண. பாஸ்ட் போல ஏரியா அப்போ இல்லையா bro no more bro. ஹைட்ரோ ஆர்கான் இல்லையா ஃபவுண்டைனியன்ஸ்க்கு. But I promise you all will eventually. இப்போ ரீசன்ட் கோஸ்ட் இப்போ ஃபான்டைன்ல தான போயிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்திருக்கு ரீசன்ட் கோஸ்ட் கூட. தெரியலையே. And everyone will be saved. அது எல்லாரும் கட்டுவாங்க bro. அர்லே கூட கட்டுவாங்க bro. நாட் லேட் தான் ஆனா ஃபான்டைன் கேரக்டர் எல்லாரும் அங்க. அஜய் bro ஸ்பாயில் ஸ்டோரி himself. சீன் 2 அதான் பாத்துட்டேன் bro. என்ன bro பண்றது? ஏஎஸ்கே bro என்ன பண்றது? ஸ்டோரி சைஸ் சொன்னேன் தப்பாவே நினைக்கிறது. ஸ்டோரி சைஸ் அவர் ஸ்டோரி சைஸ் இருக்கா? யோ நடிக்காதயா நீ யோ. உட்கார்ந்து யோசிச்சு அவ்வளவு நேரம் சாவச்சிர ஒண்ணு வந்தனா. சரி ஸ்டோரி வைஸ் தானே. அப்படியே அந்த சிரிக்கிற அந்த ஒரு வில்லங்கமா சிரிக்கிற எமோஜி. கண்களுக்கு மேல் தண்ணீருடன் சிரிக்கும் முகம். அதாவது நான் சமாளிக்கிறேன். சில ஸ்டோரி வந்து சிரிப்பா இருக்கும், சில ஸ்டோரி வந்து அழுகையா இருக்கும். சோ அதான்
என்னது சில ஸ்டோரி சிரிப்பா இருக்கும், சில ஸ்டோரி அழுக வரும். அதனால ரெண்டும் அப்ப ரெண்டுமே அது அப்படி இல்ல, அது வில்லங்கமான சிரிப்பு அது. இல்ல அதையாவது சொல்லலாம். சூப்பர் சாட் பண்றது. கண்களுக்கு மேல் என்னது தண்ணீருடன் இருக்கும் முகம், நீ கண்களுக்கு வேற மேல் அஜய், தண்ணீருடன் இருக்கும் நேத்து முகம். இவர் மெக்டிக்ஸ் 450 ரூபா போட்டார்ல, அவர் அந்த இமோஜி எல்லாம் போட்டாரு. அத படிக்கவே இல்ல, அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டானுங்க போல அந்த இதுல. இல்ல அது நிறைய போட்டா படிக்காது ப்ரோ. நிறைய இல்ல, கொஞ்சம் தான் போட்டாரு. ஜெரி விட கம்மியா தான் போட்டாரு. ஒரு 10 இமோஜிக்குள்ள தான் இருக்கும் அது. மெசேஜ் மட்டும் படிச்சுட்டு விட்டுருச்சு. என்னன்னு தெரியல. What should I say to most appear like a god? To be honest, Hydro I Dragon still don't don't cry. know. Rhymes மாதிரி டைப் பண்றாரு. Hydro Dragon don't cry. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epicles. I'm Hydro sure Dragon you've all Dragon heard don't about cry, yeah. how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Farina de Fontaine, your new Archon. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all as the god Focalor. சைஸ் கம்பேரிசன் ஓட லாமா தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கும். ஸ்டோரி வைஸ் சொல்றேன். Power to lead you into an age of fairness and justice. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and next. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. கேட்டகரைஸ் பண்ணது வேற கேட்டகரி. KTG ப்ரோ தான் வந்து ஸ்டோரி வைஸ் சொன்னாரு. If you ask me, perhaps the succession didn't actually. அதால நாட் கிரே தான ஸ்டோரி வைஸ் அதிகமா இருக்கும். அப்ப லாமா தான ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கும். நான் அவருக்கு ரிப்ளை பண்றேன். What's going on? அப்பனா நீங்க இப்ப கேக்குற கேள்வி KTG ப்ரோ பதில் சொல்லுங்க. This is bad. If I get exposed here. நீங்க கேட்ட கேள்வி KTGன்னு எனக்கு தெரியுது. ஆனா அது அவருக்கு தெரியுமா? Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Farina. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? அசேனா வரேஸ் கிராஃப்டபிள் வெப்பனுக்கு செகண்ட் சால்வெண்ட் எங்க கிடைக்கலாம்னு தேடுனே. ஜாங்லி ஸ்டோரி வெஸ்ட் செகண்ட் பார்ட்ல கிடைச்சிரும் அஜேனா. My august self here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. KTG செத்த பையல கேட்ட கேள்வி ESK ப்ரோ அவருக்கு பதில் சொல்ல நீ என்கிட்டயே வர. சிலோனிங் ஸ்டோரி சொல்லவா அஜேனா? சா வச்சிரும். So that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality. எல்லாரும் ஏமாத்துறாங்க. I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful. Our future may yet be bright after all. எல்லாரோட டவுட்டும் போயிடுச்சு. இவதான் ஆர்கான் நம்பிட்டாங்க எல்லாரும். அப்ப best follow this flow and restart my accession speech. My dear people, வரேசா ப்ரோடைப் போடுங்க, ஹீலரா யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin.
No, this won't work. வாங்க உசுமக்கி விட்சிட் போடுங்க வா. I must play the role that they want me to play. விட்சிட் கிடைக்கவே இல்ல bro. No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want me to play. கண்கள் நிறைய அழகுடன் இருக்கும் முகம். They'll suspect me again. I must play the role that they want me to play. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its god. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want me to. There is no trouble in this world that justice cannot solve. இதே என்கிட்ட R51 R31 இருக்கு பட் கேட்டலிஸ்ட் டிபிஎஸ் இல்ல. Heart and soul. So long as I, the Archon Focalor, stand within the opera epiclese. So long as I இட்லி கிடைச்சிட்டு வடை இல்லாத சிச்சுவேஷன்ல மாட்டிக்கிட்டேன். the gods of this world. இட்லி கிடைச்சிச்சு வடை இல்லாத சிச்சுவேஷன். What do you mean KTG? இட்லி கிடைச்சிருச்சா? வடை வேணுமா? நீ பிசி வாடி நீ. இப்படியே நம்ப வச்சிட்டா ஃபுரினா ஹைட்ரோ ஆர்கன் புதுசா வந்தவ அப்படின்ட்டு. ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போமா. Lady Farina, மேக்ஸிமம் நிறைய டைம் ஹோல்ட் பண்ணனும் மக்கள் எல்லாத்தையும் நம்ப வச்சு. Come now. Was I not just at the opera house in person? Leave these kinds of things to Neuvillette. Besides, none of the trials were the one that I looked for. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. மொட்டையா? ஆமா மொட்டைதான். நீ அத்தினான்னு கூப்பிட்டா மொட்டைன்னு தான் கூப்பிடணும். Free of course. How could you hope to understand? That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come one day. சுஜிமாவா? Ana Sujima. I don't know what to say. Thank you. பேர் சுஜித், சுஜின்னு கூப்பிடுவான். சுஜிமான்னு No need கூப்பிடுறது. to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine power. All right. ஆனா இன்னைக்கு ஸ்டோரி கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா போகுது. How is your son's illness? You remembered me, and you knew of my family too. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you, and to bring your words back to him. Oh, good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. You're such a gentle and wise God. Thank you once again. எனக்கு என்னன்னா இப்ப ஜாப்பனீஸ்ல அவ சிரிப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். ரைட். ஆமா bro, ஃபுரியனா சிரிப்பு அநாயகமா இருக்கும் பட் போக போக பழகிரும். என்றா Jesus Christ. Lady Farina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. I see. It's as I thought then.
As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you costume to தான் புரியல எனக்கு analyze புரினா it. அது All நான் bro manner of costume signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Karamoshi Fontaine எவ்வளவா? Research Institute is Wanderer-ஆ? also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? சத்தியமா அந்த சுமேரா ஆர்கான் கொஸ்டின் ஸ்கிப் பண்ண போறேன் நான் ரேஜ் ஸ்கிப் போட்டு ஸ்பாம் அடி போறேன் ரேஜ்க்கு படிச்சனா மறுபடியும் அதே தான் திரும்ப திரும்ப Is that so? அப்படிதான் bro நடந்துட்டு இருக்கு லிட்டரலா This issue has reached the realm of the gods after டாக் டு all. நகிடா டாக் டு நகிடா லூப்ல Their மாட்டினுக்கறேன் spirit is praiseworthy. அதெல்லாம் ரொம்ப கொடுமையான ஒரு ஸ்கிராம்ச்ச விடாவாவா ஸ்காரமுஷி இவன் வாண்டரர் The day is finally over. I haven't had a சிரிப்ப moment to சொல்லுங்க. breathe this whole time. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be saved. ஓ அதனால தான் வந்து அர்லெக்கினை இவளை அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது இவளால திரும்ப அட்டாக் பண்ண முடியல பிகாஸ் ஷீ இஸ் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங். Tomorrow's a new day. ஏ ஸ்டோரி வைஸ் சுமேரு பிடிச்சிச்சு பட் அந்த பசில்ஸ் இருக்கே ரைட். Lady Farina, here are the new trial modeya reports irukku. for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. சரி புரினா ரீரன் எப்பன்னு சொல்லுங்க எடுத்துறோம். Lady Farina, I've waited so நல்லா long இருக்கும். for this chance to see you in this manner. Indeed, my dear loyal citizen. This joyous moment மொபைல்ல is an ப்ளே honor பண்ண for கஷ்டமா us இருந்துச்சு ரைட். bro மொபைல்ல தான் bro ஈஸியே. Lady Farina, லேப்ல விளையாண்டு we're பாரு. detecting significant hydrological anomalies near Poisson. மொபைல்ல உட்கார்ந்து நடு ஸ்கிரீன் ஐத்தினே இருப்ப லேப்ல உட்கார்ந்து ஸ்பேஸ் அமுக்குவே எஃப் அமுக்குவே Keep உன்னுடைய me லெஃப்ட் ஏர் informed should அமுக்குவியா anything come up at the institute. I don't think I let anything slip today. I just don't know when these days will end. I feel utterly exhausted. Best to rest early today too. பாவம் அவ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாளே. உங்களுக்கு தப்பா நினைச்சிட்டோமோ. சீன் 5 பேர ஹவுஸ் ஃபுரினா. அவ கடவுள் மாதிரி நடிக்க தான் வந்தா இருந்தாலும் எல்லாரோடதும் நிறைய குறைகள்லாம் கேட்குறா. ரொம்ப கஷ்டப்படுறா நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறா போலயே. சிச்சு பாவம். ஸ்கிரீனுக்கு மேலே இருக்கிறது தெரியாம 3 hours சுத்திட்டு இருந்தேன். அஜிஜி It's like a dream being Small able to speak screen. with you up close like this. I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Dioteria, almost 20 generations ago. And what a fine family yours is indeed. It brings me great joy to meet such a faithful believer. நடிச்சா பட் நடிக்க பிடிக்காம இருந்த all the time threat of life. Surely you exaggerate, Lady Farina. My lady? What is it, good citizen? Are you crying? Uh-huh. Oh, really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I? No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Honored indeed. So interminable. I'm
Hundreds of years must have passed by now. 100 வருஷமா இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்காளா? The show must go on for hundreds more. I never imagined that it would hurt so much. Have I reached my limit? No. Perhaps I reached it long ago. Today I didn't even notice my own tears. I want to tell someone, anyone, about this. But would that not destroy all I've done so far? I've conducted so many investigations across the centuries. Story பாருங்க. There's not even a sliver of hope that we might break the process. இப்போ இந்த கஷ்டத்தலாம் யார்ட்ட சொல்லுவா? நியூலட் சொல்லிருவாளா என்ன? அப்ப நியூலட்க்கு ஆல்ரெடி தெரியுமா இல்ல எப்படின்னு தெரியல. ஸ்டோரியா? தெரியலையே. இவ வந்து அந்த இவ ஆர்கான் சொல்லி இங்க வந்து நடிக்க வந்திருப்பா. பட் இவன் நிஜமாவே ஆர்கான் மாதிரி நினைச்சிட்டு அப்படியே ஃபுல்லா மக்கள் குறைகள்லாம் தீர்த்துட்டு 100 வருஷத்துக்கு மேல இப்படியே இருந்துட்டா. ஒரு ஆர்கான்னா அது ஈஸியா முடிக்கலாம். பட் இவ ஹியூமன் பீயிங். ஆனா இப்போ இவ பண்ண விஷயம் முடி பார்த்தா ஆர்கான் மாதிரி தான் பண்ணிருக்கா. டிராவலர் கிட்டயா? நோ அசைனா மீ பாவம். ரைட். நியூலட்க்குலாம் தெரியாது ப்ரோவா? ரைட். அப்ப நியூலட் கிட்ட சொல்லல. You don't have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone. Your people are more than willing to share your burden with you. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. A witness? Yes. I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case... He's right. I could confide in him, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. No, Farina. You shouldn't be selfish. But what if it's really all right? இப்போ டிராவலர் வந்து கேட்டோனே டிராவலர் கிட்ட சொல்லிருவாளா? So hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Yes. இருங்க நானே கால்குலேட் பண்ணி சொல்றேன். அடுத்த மாசத்துல எவ்வளவு பிரீமியம் தரோம். To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows. Surely it could not hurt. If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. Think about it long and hard. No, I have nothing to say. I am Farina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. ஒரே நிமிஷம் guys வந்தாரு. எனக்கு என்ன டவுட்னா கட் சீன்ஸ்ல ஆர்கானை விட ஹார்பிஞ்சரா பவரா காட்டுறாங்க. என்ன உண்மைதான். ஒரே நிமிஷம் வரேன்.
They all fade in Archon war. They wait to die and near Overwatch and Rise rate. சொல்லு ஏதோ சொன்ன ஞாபகம் இல்லையாடா பாய் All you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. ப்ரீமோஸ் தானே 2500 சம்திங் ஏதோ ப்ரீமோஸ் தானா 2500 தானா இப்போ அடுத்த இதுக்கு அடுத்த பேனருக்கு பத்தாது நான் ஷிலோனின் ஸ்பின் பண்ண வேணான்னு தோணுது என்ன சொல்ற உங்க இஷ்டம் தான் இப்போ 2500 அடுத்த பேனுக்கு ஒரு 2500 தருவான் அப்புறம் 5000 தான் ஆச்சு ஆமா 5000 ஒரு 35 to 35 புல் 37 புல் தான் வரும் பத்தாதா ஜி இது வந்து ஃப்ரீ புல் மட்டும் நீங்க அதுக்கு அப்புறம் ஸ்டோரி அங்கன்னு உங்க முடிக்காத அதெல்லாம் கம்மி தான் 80 புல்ஸ்னே வருதுன்னு வெச்சுக்கீங்க அடுத்து 80 புல்ஸ் வந்துச்சு அப்படினா திடீர்னு 50-50 லூஸ் பண்ணிட்டேன்னா என்ன பண்றது ஒருவேளை இதுலயே நான் 50-50 லூஸ் இப்ப பண்ணனா சரி இப்போ ஷிலோடின் கிடைச்சிட்டு அடுத்த நியூலெட் ஸ்பின் 80 இதுல லூஸ் பண்ணிட்டா அப்படினா அதுக்கு அப்புறம் நியூலெட் கஷ்டம் கோவிந்தா வெங்கட்ராமா கோவிந்தா தான் என்னையா கண்ணுக்கா 2k 113 புல்ஸா எப்படி ப்ரோ 113 புல்ஸ் ஆமா ப்ரோ அடுத்த அப்டேட் ஃபுல் 100 புல்ஸ் எடுக்கும்னா view area story explore பண்ணுச்சு So even Farina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had bro to be நான் done. ஃப்ரீ ரிவார்ட் சொல்றேன் bro ஸ்டோரி வைஸ் அது நிறைய வரும் அப்படினு இது ஓகே தான் bro நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஈவென்ட் கேலண்டர் பார்த்து சொல்றேன் bro அவருக்கு எவ்வளவு தராங்க She had let her resolve falter even once in these 5 ஈவென்ட் கேலண்டர் பார்த்து centuries. சொல்றேன் Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works. But that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. நீங்க சொல்லலாமா C2 வேற எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க நான்லாம் பேசவே கூடாது Of course, the Udex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the கேரட் எடுக்கவே Orchis is முக்கறேன் no நீங்க simple சிரோன் எடுத்தீங்க Yes. அர்லே எடுத்தீங்க C2 வெராச எடுத்துக்கீங்க அடுத்து நடப்பீங்கனே தெரியல ஃபுல்லா பிரீமியம் டீமா எடுக்கறீங்க Human voice within the core chamber. It now seems அடுத்து that நியூவி எடுக்க போறீங்க person was you, hidden within the machine all along. Am I right? அந்த மிஷினுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதே ஃபோர்ஸ்லர் தானா became one with the Orchis, taking உங்களுக்கு அவளே Fontaine's ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுத்துக்கறாளா என்ன கதை இது Yes, it would seem so, wouldn't it? அவதா ஜட்ஜ்மென்ட் Alas, your understanding of அந்த this device நோசிஸ் still இருக்குல lacks வாட்டரோட sufficient அது இவகிட்ட தான் இருக்கு depth. In truth, it is no இப்ப enactor நியூவி of என்னத்துக்கு இருக்கறான் justice. இப்ப நியூவி நோ இது It மாதிரி is, காட்றானுங்க in fact, a device created to kill the god of justice. Beg your pardon? இப்போ ஒருவேளை இவதான் இவகிட்ட இருக்க இந்த பவரை வந்து இப்போ நியூல And கொடுப்பாளோ to be more precise, not only will the oratories take அந்த down ஒரு the சீன் ஒரு god of பாத்தீங்களா justice, ஐ நவ it ஃபுல்லி will ஏதோ also சம்திங் take ஏதோ down டயலாக் the சொல்றானே divine throne upon which she has been placed. என்னால இப்ப ஃபுல்னா ஆர்கான் ஃபோல்டருக்கா ஷிப்ல உருவாக்கப்பட்டதா அந்த மிஷின் Did you என்னடா think I சொல்றீங்க would be the sort to enjoy peaceful repose while Farina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the oratories. But really, some have already அவர் பவரை சொல்ல discovered that எஸ்கே ப்ரோ only அந்த a small ஜட்ஜ்மென்ட் சொல்றேன் fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. The vast majority has been, had to be, accumulated to enact this death sentence. It was all a part of your plan then? ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணி Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia had it Adlan only been risk used for that purpose.
almost all of it has now been stored within the oratories. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia and breaking through the institution that is the Seven. So the Oratrice's call for death was for neither Farina nor Focalor, but for the Hydro Archon. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... Returning what's rightfully yours to you, of course. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. இவனுக்கு கொடுக்கிறதுக்கா? அந்த அத்தாரிட்டி ஹைட்ரோ டிராகன் கொடுக்கறதுக்காக இவ்ளோ பண்ணா? Oh, what? Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. இதுதான் அந்த டயலாக் இப்ப சொல்லுவாங்க பாருங்க. I know fully it's something to சொல்ல. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. அப்ப இவனோட பவரை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கும் உனக்கு அத்தாரிட்டி கொடுக்கறதுக்கும் தான் இந்த இது நடத்திருக்கானா என்ன? Original sin. Then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontainians as humans and their right to exist in this world. அப்ப இவங்கிட்ட இருக்குது இப்ப ஒரிஜினல் பவர் இல்லையா? Justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on. That should be the justice enthroned over all அப்ப இவனுக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கு? இவனோட ஒரிஜினல் பவர் இப்ப இவன்ட்ட இல்ல அப்படினா? We, whether it be myself or all other Fontainians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Iudex Nervilette, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. You are a devious one, Focalor. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. The hour of my execution is almost here. ஆசையான ஒன்று சொல்லவே எய்ம் அண்ணா அப்போ ஒயிட்டியில் கிவ் வச்சிருப்பார்ல வீக்லி அதில் 500 சேர்த்து வச்சிருந்தேன் அதில் ஒரு வெல்கிங் Faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Nervilette.
I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. என்னமோ தப்பா இருக்கு. இப்ப இருக்கிற நியூலட்டோட உண்மையான பவர் இல்லைன்னா அப்ப ESK ப்ரோ அவனோட உண்மையான பவர் என்ன? ஏய் அந்த கத்தி ஃபுரினா மேல விழுந்துருச்சு. இவனுக்கு பவர்லாம் திரும்ப வந்துருச்சா என்ன? இவனும் அழுகுறான்னு நினைக்கிறேன். மழை வருது. Judex Nuvelet, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. புரினா செத்துட்டாளா அப்ப? What just happened? Has the death sentence been carried out? Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. But didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the primordial sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. The root of the calamities befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring narwhal. Come with me, traveler. The hour of execution has come. இப்போ அந்த மீனை அழிக்க போறோமா? இவனுக்கு பவர் வந்தனால. Dragon can hold arcane power moral. ப்ரோ பட் இந்த க்னோசிஸ்ங்கிறது டிராகன் கிட்ட இருந்து அந்த டிராகன் கிட்ட இருந்து எடுத்து தான் ப்ரோ சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி தானே? அப்ப இவங்கிட்ட இருந்து போன பவர் திரும்ப வந்து ஃபுரினாவால திரும்ப இவனுக்கு கிடைச்சிருக்கு. But how are we going to do that? It's huge! I've already done my best to separate the power. நான் இதுக்கு ஷீல்ட் போட்டுக்கிறேன். Considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Unless we can find a way to attack it from within. I shall share a part of the ancient dragon's power with you. I shall look for a way to get it. அதுக்கு மார்க் கூட ஆவல பாண்ட் ஆஃப் லைஃப். I can feel its sorrow turning into hostility. மார்க் ஆயிடுச்சு.
The all-devouring Narwhal cannot resist its instinct to devour. Continue to trigger its hostility. Chance will present itself. எவ்வளோ பெரிய சும்மா அடி ப்ரோ எதுவும் ஆகாது அப்படியா அவனோட அல்ட்டோட Thingy over there. Scary. Strike a pose! I have granted you my protection. Do not fear. ஐயோ இது யூஸ் பண்ணனே Use my power to suppress this root from within. Gather. செத்துட்டான் அது வீக்லி பாஸ் கில் பண்ணுங்க வீக்லி பாஸ் ரேக் கேன் ஃபைட் வித் ஹெவன்லி பிரின்சிபலா என்ன நடக்குது எண்ட்ல ட்விஸ்டா இது யாரு ஸ்கிர்கான தலைவியா இவ இங்க என்ன பண்றா Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but oh well. It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. That power. Who are you exactly? Paimon has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? It's just that he gave us the impression that she was less talkative அந்த person. திமிங்கல பெட்டு I சொல்றாயா simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world, so you may speak to me as equals. I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it இதலயும் பாருங்க ஹார்பிஞ்சரை பெருசா All in காட்டுறாங்க all, ஆமா it fails as a pet. Miss Skirk? I think you might have missed the point. The point being? Well, being that this pet வந்தா ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்பு மாதிரி பண்ணிட்டு தூக்கி வீசிட்டு போயிட்டா So what sort of person is your master? Well, Child's master's master. Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. His name is Sertologi. I am unfamiliar with that name. Huh. So Master is insufficiently famous. How should I describe him then? Foul? Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfulnir then? Or Gold Rhindaughter? Ooh, that one we've heard. Rhindaughter's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Albedo's mama. Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either.
But I suppose you நான் understand now, yes? சொல்றேன் ஹெவன்லி My பிரின்சிபல் master is தான் likely a வில்லன் similar sort to ஹார்பிஞ்சர் Rhino. தான் ஹீரோ They are both pursuing some தரிஷ்டா form of வருவா perfection. வரவும் புரியுமா ரைட் Didn't you also mention a visionary person? Hyman didn't quite catch their name. Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you கடவுளே that the all-devouring Gnarly ப்ளீஸ் used up nearly all அஜயனா its strength உங்கள் fighting me. உணர்வுகளை Such roiling hydro கட்டுப்படுத்துங்கள் energies அஜயனா will prove difficult for the கட்டுப்படுத்துங்கள் planet's deep seas to digest. As such, the Fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. Yeah, அஜயனா ஒரு கரு சிலோனின் அதுக்கப்புறம் வேற என்னது இப்போ சொன்னது என்னது ஸ்கேர்க் அதுக்கப்புறம் குளோரேண்ட் என்னது இது அஜயனா வாட் இஸ் திஸ் யூ ஆர் வெரி ராங் அஜயனா அசையண்ணா எல்லாரும் இது எல்லாரையும் பிடிச்சி எப்படி எங்களுக்கு விடுற இது எல்லாருக்கும் அசையண்ணா எல்லாரையும் பிடிச்சா எப்படி எங்களுக்கு புரியல ப்ரோ என்ன ப்ரோ போட்டிருக்கீங்க And only Farina will remain, weeping on her throne. என்னது இது Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Not gonna lie, she is dropped dead gorgeous from her to நீங்க இது ஆர்பில இந்த மாதிரி லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்ன நடக்குதுங்க தண்ணி வந்துருச்சா என்ன குடிக்கிற சிம்பிள் போட்டிருக்காரு பாருங்க ஓ இப்படி இப்படி பண்ற குடிக்கிற சிம்பிளா ஜீசஸ் நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா சைல்ட இவளும் அடிச்சா சைல்டோட மாஸ்டர் தானே வேஸ்க் இருக்கு தண்ணி வந்து நிறைஞ்சிருச்சானா அப்ப அந்த ஷிப் வந்துருச்சு தலைவா ரியோஸ்லி இருக்கியா இது பொறுக்குற ஷிப் போடு தலைவா ஆஹா போடு மாசு மாஸ் 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 என்ன பண்றான் டேய் இந்த நேரத்துல உண்டியல் காசு இருக்குது முக்கியமா தம்பி என்ன பண்றான் ஓ டக்குன்னு நீந்தி போக ஹெல்ப் பண்றாங்களா ஓகே Look, the water's receding. அம்மா தண்ணி குறையுது It's a miracle. The water's receding. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. யாரும் டிசால்வ் ஆகல புரினா புரினா சாகல Are you alright? புரினா சாகல எஸ் The prophecy was wrong. Oh my god. இன்னைக்கு இந்த ஸ்டோரி எனக்கு சூப்பரா இருக்கு நேத்து மாதிரி போர் அடிக்கல பட் ஃபோர்ஸ்லர் டைடு ப்ரோ அவளை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கல எனக்கு அவ்வளோ அட்டாச் இல்லை ப்ரோ ஃபொரினா
ஆனால் ஃபுரினா செத்தது தான் அப்புறம் கவலையாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அவள் ஹியூமன் மாதிரி அந்த ஆக்ட் பண்ண வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டா. பட் அவளும் சேர்ந்து செத்துட்டாளே அப்படின்னு நினச்சி நான் ஃபீல் பண்ணேன். அது தொப்பி கீழே விழுந்ததில் நான் அவள் செத்துட்டான்னு நினச்சேன் ப்ரோ. பட் பேன்ஸ்லெஸ் அது நீ கவலைப்பட்டுக்கோ அஜய். The soil renewed. The Swedish Diversilla tax post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Swedish Diversilla, and we spoke about Poisson's present and future. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. You just need a little of it. Skyship Winglet, lunar brain of the Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have suddenly become a shield over the Institute, with Jurier turning out to be a once overlooked hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. Now you can form Furina weekly boss material. All the harder to find a word அப்படியா போடு. Wow, Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Jurier and Navia? நாங்க வேலரண்ட்ல ஒரு ஃபன் கேம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நைட் ஆடலாம். ஓகே ஜாலியா இருந்துச்சு. ஓகே டன். What do you think? Pretty enthralling, huh? ஏய் நல்ல கொஸ்டின் பாரு. நல்லா இருந்துச்சு. With the disaster just having passed, we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. We'll publish further reports and go into the stories behind those people. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. Blake. I'm sure that these stories could draw even your well-traveled eye. Paimon's curious too! Wait a minute. Didn't we watch everything happen from start to finish? What's there to be curious about? Rate it the scale from 1 to 10. Conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure எது அஜய்? நாட்லாண்ட் கோஸ்ட் ஃபாஸ்டா போகும் பட் இவ்வளோ எமோஷன்ஸ் இருக்காது. ஃபுல்லி ஆக்ஷன். This time will be different. அப்ப நிறைய ஃபைட் வரும்னு சொல்ல வரீங்க. Let's head to Poisson first and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. இதுவா இதுக்கு ஒரு 9 கொடுக்கலாம். 9.5 கொடுக்கலாம். ஏன்னா 30 பிரிமோஜம் தான் தரேன். என்னடா ஏமாத்துறீங்க? என்ன தள்ளி விட்டு போகுது? இதாமா. ஓகே. மௌவிகா எவரி சீன் ஆரா ஃபார்ம் தானா? அது சரி. ரொம்ப சீன் போடுவாளோ ஒருவேளை. இது ஏன் காணாம ஃபினாலேவா? அப்போ அந்த 0.5 ஃபோக்லஸ்க்கு நான் கொடுக்குறேன். ஃபோர்ஸ்லெஸ் அது அது பேர் வேற வர மாட்டேதே. அஜய் அண்ணா வேணாம் ப்ரோ. ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க ப்ரோவா. ESK bro, what is this ESK bro? You are very wrong bro. Oh, it's you. What brings you all here? Hey, we're just having a look around. I'm here to update myself on how things are going here. Oh, the Fatui are here too. Let me introduce you. This is Mr. Garunt Snežević. He represented the Knave in sending us a யார் சாமி நீ 3 மாசமா ஆடுற முழுசா சுமேரு தாண்டல 3 வாரத்துல முழுசா முடிச்சிட்டு கேம். We've lost. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. I especially like that article you wrote last year about Fontaine's. But if you don't mind, skip பண்ணலாமா? Could you not? I get where you're coming from. I'll keep it as simple as that would be. fine. Article பத்தி பேசுறானு போறீங்க. You're back too. How are things? We finished laying down. Huh?
Well, her reputation's greatly risen after that whole There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. Oh, wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? Forget it. I see you're this. Well, if we're talking about doing things for my sake. Of course I will. Chlorine. I'm not gonna let him off that easy. ஐயோ அப்படி All சொல்லாத. right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. And smut. How did it go? Was it a good shot? Did Sheesha. Not bad. Your addition really helped the composition of the அஜயன் picture. எனக்கு ஒரு Alright, hang on a ஃபார்ம்ல தான் moment. இருக்கீங்க Let me போலயே. snap a few more shots. எல்லாரும் குட் பை சொல்லுவாங்க அண்ட் அர்லே ஹெல்ப் பண்ணவா ரிப்பேர் பண்ண அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதானே Alright, that should do it. அப்படிதான் I'll be back நான் here later சொல்லுவேன். anyway, so let's call it a day. You're very quick. Speed is of the பிளேக் இருக்கானா லைவ்ல பிளேக் இருக்கியா? I'll hazard a guess that this is how you got that interview. Whoa, you're That's a... In truth, all Monsieur Blake கிட்ட ஒரு Neuvillette தடவை asked கேட்டுருவோம். me, I told him that it was... You're right. Stay safe now. And tell me if நாவியாவா எல்லாத்துக்கு என்ன ப்ரோ நீங்க எல்லாரும் இப்படி இருக்கீங்க ச்சே. அது ஏன் பண்றீங்க? டியூக்குக்கு குட் பை. ஓ அவ்வளோதானா? இனிமேல் ஸ்டோரி கொஸ்டின் தான் பார்க்கணும் போல அப்போ அவனை. Wow, guess we're here again, huh? There's a real nostalgia. Looks like you've been missing it. Duke! Did you? Of course. It's an honor to finally meet the much-rumored Duke. Thank you for consenting to my visit to the fort. No need to thank me. But that said, I shouldn't be the focus of your interview. I trust you recall our agreement? Of course, of course. All right then, this way. தலையில கை வச்சிருக்கேன். முறுக்கி பாக்குறியா தங்கம்? Hey, no need to be so nervous. அஜய் வேணா அஜய். Miss Charlotte. அநியாயம் பண்ற அஜய் நீ. Published on the cover of the It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier. Sir, please don't say things like that. இப்ப எதுக்குடா ஞாபகப்படுத்துற? Might this interview be very important to you then? No, I just... Now, I might not என்னடா இந்த கேரக்டர் பத்தி இவ்ளோ கலாய்க்கிறீங்க? ஒருத்தனடா டூக்குங்கறான், இன்னொருத்தனடா ஒரு ஃப்ரூட் அனுப்புறான், இன்னொருத்த வந்து இன்னொரு போட்டோ அனுப்புறான். என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. இந்த பாவ மாதிரி மூஞ்சில வைக்காத அஜயனா. Well, then in that case... You already know my answer, Set I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or... Did you really have to use the word? Well, then, two solo... Is my hair messed up? Things sure are getting pretty lively here. Oh, seems like everyone's கஃப மறந்துச்சு. Would any of you like to try? Ah, Sijween. Hey, Miss Charlotte. நான் அது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். Sure. அது வந்து குளோரின்டுக்காக. Oh, sure. Do I have to smile? So, how have things been at Same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes, but this place is still more or less the same. Other than that flying ship, it got a tad too much attention, That's why I decided to let the interview go through. You're too kind, sir. I see. He sure did. I'll tell them that there's good... Oh. What change can there be? As to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave... Hey, everyone. The photo shoot's done. Good. In that case, let's call it a... குளோரின்டுக்கு ஆல்ரெடி கப்பு போட்டுட்டேன். அந்த கப்பு சைல்டு. There'll be a next time? Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater factory next time. Until then...
ஏன் உன் ஸ்டோரியில் ஒரு ரியர்ஸ்லி வருவான்ல அவன் வந்து இவனுக்கு போட்டுக்கிட்டு சைல்டுக்கு ஓகேவா ஓகே எல்லாருக்கும் குட் பை சொன்னா அப்போ ஒரு விஷ் கிடைச்சிரும் இவன் பிளேக் இருக்கானா லைவ்ல டே பிளேக்கே ஐயோ இவன் கிட்ட வேற ஒரு தடவை கேட்கலான்னு பார்த்தனே அவன் லைவ் விட்டு போயிட்டோம்ல ஹாய் போட்டு அவ்வளோதான் Stabilize. ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டாக சொன்னீங்களா நியூவிக்கு பாயா Solidify. இங்கெல்லாம் அவனோட ஸ்டோனே வராதா என்ன எப்பயே லிஃப்ட் வரும் Stabilize. நீங்க என்ன கஃப் பண்றது நான் சரண்டரே பண்ணிட்டேன் அஜய்ஜி நவ்யா கிளரின்ட்டா கொஸ்ட் கம்ப்ளீட்டடா ப்ரோ முடிஞ்சு ப்ரோ லிஃப்ட்டுக்குள்ள ஸ்டோன் மாட்டிக்கிச்சு ப்ரோ 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 நேப்பட் சும்மா போட்டேன் ப்ரோ டாடி ஃபாதர் அர்லிக்கினோ கேப்புச்சினோ பைரோ மம்மியா என்னடா போடுற ஏன் பண்றடானா அஜய் Navia mentioned that she stayed. Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte. Pyro mom. Would you like a magic pocket? What sort of not cry le cappuccino equal to the water level has returned to normal. Trick a friend. அது நீ cappuccino I wonder which of my friends. அப்பனா You could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, Fremine? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have... Lynette sure is working hard to help Fremine social. He was the one who proposed doing this. He even wants to... Yes, I was planning to first introduce Pip. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Lynette, don't you know Got it. one main character name is My, that Charlotte is rather Cappuccino. perceptive. She got... Father says that you did a great deal during the latest... Oh, after Lady Farina left, Father and Do you Monsieur know Nervilette one opened main character name is negotiations during which he gave Fontaine's Cappuccino. gnosis to her Cat as a yes இருக்கும் bro Arlake storyல Yes, it could have been done. Furthermore, I would agree. அவளோட காதை நான் I பார்த்திருக்கேன் suspect you'll have... ஃபுல்லா முடி கவர் They say that he's returned to Snezhna. That's true. cat yes Think about it. We've had loads. So shocked by such a simple switching of sides? Father. Well, what do you know? Come to the docks to see how... Are you going to take the nose? That is our duty. cara Don't be too preoccupied. Switching my masks. Well, that depends on many things. As for you, I very much look forward to our next collaboration. Arley with cat yes Good things see cannot lion be achieved Arley alone, க்கு and gnosis you've proved newbie yourselves to be கொடுத்துட்டான் great partners. A vision. அந்த gnosis தான bro பவர் அப்ப அது கொடுத்துட்டானா And that's a wrap for me.
Huh? Greetings, Miss Journalist. Hello. எனக்கு ஒன்னு புரியல bro. That is Gnosis correct. இந்த பவர் So வரும் forgive me, இல்லையா? but I will not be able to இல்ல serve பவர் as அது a subject in செப்பரேட்டா? your article. However, feel free to ஆமாண்ணா write அப்ப as இவகிட்ட much as you'd கொடுத்துட்டு like about அந்த our dear magician. ஃபோர்ஸ்லின் அந்த ஃப்ரீனாவோட இன்னொரு கேரக்டர் கஷ்டப்பட்டு செத்து சரின்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு பவர் திரும்ப கொடுத்தா க்னோசிஸ் இவகிட்ட கொடுத்துட்டு என்ன ப்ரோ கதை இது? Farewell. Oh, she has such an intimidating presence. My first I didn't 5-star. even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all எனக்கு my இதுக்கு ஆன்சர் Don't be too தெரியணும் nervous. சீரியஸ்லி ப்ரோ Why சொல்லுங்க don't இது you என்ன take a கதை? magic pocket before you go? My heart only for Here, Malkawa. traveler, Paimon. To move things about? That's right. I guess this must. All right then. Well, guess we sent Charlotte off. Shall we go see what their blood's doing? Gnosis only transmitter. Only transmitter. What do you mean? அது கரெக்டா சொல்லுங்க எனக்கு புரியல. ரொம்ப வழி இது தொடச்சிக்கோங்க. அர்லே பார்த்து வழிறியா கேட்டிஜி? சரி ரைட். தொடச்சு விடுங்க சியண்ணா. ஓகே வந்துடுச்சு. இல்லை வந்துடுச்சு. உங்கள் வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது அப்ஜெக்ஷன் இருக்கா? ஆன் பண்ண வேணாமா? ஓகே. எது சவுண்ட் போர்டு நான் மியூட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே இன்னைக்கு ஓகே ஆன் பண்ணிட்டேன். இது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதை கேட்குறீங்க? ஃப்ரீனாவா? ஓகே ஓகே. Paimon's glad that you remembered. All right, let's have. Whoa. So that's what Fusillard did. But Paimon still doesn't quite get what you. For me, the Fontainians were but so long. In other words, when Fusillard must have counted on. Yeah. And it seems from your expressions that you still have more things you wish to ask away. I will tell you the truth as I have investigated his case, but whether it be as for the judgment passed, whether it was due to guess Fusillard. Hang on a second. Back when Fontaine. life has always நியூ வேர்ல்ட் கப் flowed like டீம்ல water. என்ன டீம் வரும்? Yeah. Lynette said the fountain. In truth, even those Oceanids வாதனம். Paimon. ask away. I will tell you the truth as I know it. Hang on. When we spoke to, we guessed that they're. So regarding this specific issue, I was ஓகே அப்பா. in truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went Okay. something like this. ஓ ஓகே அண்ணா நான் வந்துட்டேன் வாங்க இங்கே வீசியில் இருந்துட்டு அண்ணா அங்கே வந்துட்டுன்னு கமெண்ட் போடுறேன். அஜய் According to Well, much, but I fear I have. I've been training with it is only natural for regardless to live in itself is a What do you mean? no This third master if you're interested though. next time, you believe. I do. அப்படி சொல்லணுமா? எதை தண்ணில முக்கினவளுக்கு விக்கிசா என்னடா சொல்ற? அப்ப அர்லக்கினோ? That's what she told me. Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. ஜிம்மி ஜாம்ங்கிறது அந்த ரெட் கலர் ஜாம் நடுவுல இருக்குமா தானே? அப்ப அது இவனுக்கு கொடுத்தறலாம்ல ரியோஸ்லிக்கு. Paimon just thought they looked like chess pieces. How could they be a person's remains? All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor black at and play, red. that is what she meant to say.
And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary. Laurent Corio. I guess that you might already. That means that the. Like, no, like comparing the Traveler to the. That's what you say. I too believe it unwise to make too many. அப்போ Blake உன்னோட ஷாவ் என்ன பிஸ்கட்னு சொல்லுவே? I suppose that would be the mystery. I suspect not. But once in a while, I too would guess that if wish life flow and what ultimate. நெஃபர்லாமா? அது என்ன ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா நெஃபர்லாமா? அவர்தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஓகே நான் விஷ் பண்றேன். ஒரே ஒரு விஷ் இருக்கு. ஒரே ஒரு ப்ரீமஜம் இருந்த ஒரு விஷ் கிடைக்கும். ஓ மை காட். என்ன பண்ணலாம்? 4 விஷ். டேய் வேணாம். அது பெரியடா. ஆனா அஜய்ஜி நீங்க எல்லா கேரக்டருக்கும் என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அஜய்ஜி. எனக்கு பர்பன் பிடிக்காது. அது ஒரு மாதிரி லைட்டாக நான் வந்து ரீசெண்ட்லி ஒரு பர்பன் சாப்பிட்டேன். பட் அது லோக்கல் ஐ மீன் எப்படி சொல்கிறது, அது பர்பன் கிடையாது நிஜமாக. அது ஒரு மாதிரி கசப்பாக இருந்துச்சு லைட்டாக, எனக்கு பிடிக்கல. எனக்கு நாங்கள் வந்து நார்மல் பர்பன் தான். ரியஸ்லி சொன்னல அதான் அவர் கேட்குறாரு. எனக்கு ஒரே ஒரு ப்ரீமஜம் வேணும். எங்கே போய் எடுக்க முடியும் ஒரே ஒரு ப்ரீமஜம்? முடிந்தது ஒரே ஒரு ப்ரீமஜம். நான் செஸ்ட் தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கேன். ஒரு செஸ்ட் கிடைச்சாலும் எடுத்துடலாம். இல்ல 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 நான் அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட மாட்டேன். இல்ல 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 இது இந்த இது ஏதோ ஒன்று இருக்கு. இது முடிச்சு வேணாம். இது ஏதோ இவங்க இதெல்லாம் வச்சிருப்பானுங்களே. பிஸ்கெட் மட்டும் சொல்லு. பிஸ்கெட் எஸ். நான் ஒரு செஸ்ட்டை பார்த்துட்டேன். இது எடுத்த உடனே 2 ஸ்பின் பண்ண போகிறேன். என்ன கிடைக்கும்? ஆனால் இதில் இது கிடைக்குமான்னு தெரியலையே. இது பச்சை கலர் செஸ்ஸில் ஃப்ரீ மஜம் வருமா என்ன பிள்ளைக்கு? ஓகே சாப்பிட்ருங்க. ஊட்டி பறிக்கி தானே. இல்லையே லைக்கெல்லாம் நினைச்சதை டப்பு டப்புன்னு வாங்கி சாப்பிட்டுருவான். அந்த செஸ் அன்லாக் ஆயிடுச்சு. நான் போயிட்டு எடுக்க போறேன். கமான் எனக்கு ஒரே ஒரு ப்ரீமியம் கொடு. வேற எதுவும் தேவையில்லை. 5 கொடுத்துட்டான். அடப்பாவி. நான் அச்சீவ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு தான் முடிஞ்சிருச்சு. அதுலேயே 15 ப்ரீமோஜம் இருக்கு. நான் தேவையில்லாமல் செஸ்ட்டை தேடி ஓடி இருக்கேன். சரி ஓகே. இப்போ வந்து 2 ஸ்பின்கான 2 விஷயம் இருக்குது. 76 பெட்டியில் இருக்கு. கிடைக்குமாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. பட் இருந்தாலும் வி வில் ட்ரை. ஷிலோனின் நீ வருவியா இல்லை வேற யாராவது அனுப்பி வைக்கிறியா? என்னது இது? 4 ஸ்டார் தான் விழுந்துருச்சு. 4 ஸ்டார் தான் விழுந்துருச்சு. I'm Yatsan from the Collective of Plenty. Anson கிடைச்சிருச்சு. Fitness coach in my tribe. You look like பரவாயில்ல. அந்த கேரக்டர் என்கிட்ட இல்ல. கலெக்ஷனுக்கு அதாச்சு. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா 77 பிட்டி ஆச்சு. இன்னும் 1 இருக்கு.
இப்போ இப்போ 77 முடிஞ்சிச்சு. சீசியா ஏன் ப்ரோ இப்படி சாபம் வரீங்க? இருங்க இன்னைக்கு இப்போ 78வது பண்ண போகிறேன். 78 பண்ணிட்டேன். 78ல் ஒன்றுமே இல்லை. எண்பத்தி ரெண்டா? அப்போ இன்னும் 4 விஷ் வேணுமே. 4 விஷ் நான் எங்கே போகிறது? பார்லேஜியா? முந்திரி பிஸ்கெட்டா? அப்போ பிளேக் என்ன பிஸ்கெட்டு? அவரு இப்போ 4 விஷயத்துக்கு எந்த ஈவெண்ட்டும் இல்லையே. பிளேக்கி நான் நேற்று ஸ்பின் பண்ணல அந்த காயா கேரக்டர் கிடச்சின்னு சொன்னல ப்ளூ விஷில். ஆமாம் ப்ளூ விஷில் காயா கேரக்டர் கிடச்சி. அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அது கிடச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஜீன் கிடைக்குங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்படி ஏதாவது மித்து இருக்கா இல்லை அதான் அப்படி நிஜமா? என்னது ஜி? என்னடா சொல்ற? ஏன் பண்ணாதடா. ஓகே ஒரு ப்ளூ விஷ் இருக்கு, அதையும் பண்ணிடுவோம். ஒரு ப்ளூ விஷ் பண்ணலாம். என்ன ப்ளூ விஷில் ஒன்றும் வர வாய்ப்பு இல்லை, இருந்தாலும் சும்மா பண்ணும். இல்லை ப்ரோ எதுவும் இல்லை. இல்லை ப்ரோ ப்ளூ விஷ்லேயுமே 70 பிட்டி ப்ரோ. 70 பிட்டி வந்துருச்சு. நான் அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன், எப்போ விழுகும் தெரில. இதுலேயும் ப்ளூ எது அது வந்தோடனே கிளைம் பண்ணி ஸ்பின் விட்டேன் ப்ரோ. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கெச்சிங் விழுந்துச்சு ப்ரோ 50-50. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்து 3வது ஸ்பின்லேயே ஃப்ளின்ஸ் கிடச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸ் வந்து அர்லெக்கினோ வின்னு, ஜாங்லி எடுத்தேன், ஜாங்லியுமே வின்னு. இப்போ 50-50 லூஸ் ஆகலை இது வரைக்கும். ஸோ நாட் இன் கேரண்டி. ஃபுரினாவும் வின்னு. ஸோ நம்ம யாரும் மறந்துட்டு பார்த்தியா? ஆமாம் வின் பண்ணிட்டேன். ஆமாம் அப்படியா என்ன? அச்சச்சோ ப்ரோ எனக்கு வேற நியூ வாலெட் எடுக்கணும் ப்ரோ. அப்போ இப்போ நான் அப்போ நியூ வாலெட் எடுக்கிறதுக்காக நான் சேவ் பண்ணவா இல்லை ஷிலோனின் ஸ்பின் பண்ணிட்டு நியூ வாலெட்டுக்கு சேர்க்கவா? என்ன இப்படி உசுப்பேத்தி டேய் எனக்கு. ஆமா நீ கிரிட்டிஸ் கோட் வச்சிருக்க. இரு நம்ம எல்லாம் கேட்டோம். ட்ராக்கோட கேட்கல பாரு. ட்ராக்கோ உன்னோட அல்ஹைதம் என்ன பிஸ்கெட்டு? யார் அக்கௌண்ட் ப்ரோ? புள்ள மாத்திட்டானா? இரு பாப்போம். டிராக்கோ இருக்கு. செக் இன்ஃபர்மேஷன். ஆமா அல்ஹைதம் முதல்ல லாமா. இங்க பாரு குளோரிண்டு எலானு. ப்ரோ அவர் வந்து ஒரு 4 பேர் கொண்ட கேர்ள்ஸ் கோட் வச்சிருப்பாரு ப்ரோ. அவங்க வந்து அது எப்படி சொல்றது, எல்லாருமே கிரிட்டிஸ் கோட் ப்ரோ 4 பேருமே. லாமா நெஃபரு எலானு குளோரிண்டு அதானே. நடுவில் இவன் லிசா வேற வச்சிருப்பான்.
டேய் கம்முடுறா. அட வெறி அடிச்சுன்னு வச்சு போகிறான். பிளேக்கோடது பார்ப்போமா? பிளேக்கோடது ஷாவ் ஹுட்டாவ், அதுக்கப்புறம் இது ஃப்ரீனா எலானு, இவன் பாரு எல்லாம் மிக்ஸ்டாக வச்சுருக்கான். இங்கே பாரு உன்னோட கேரக்டரு அஜய் அண்ணா. இது எடுப்பீங்க தானே? ஷோகன் சாமா சொல்கிறேன். சமாவா? ஓகே ஓகே சரி ஓகே ஓகே சமா ஓகே 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 கூல் ஓகே. ஏய் இங்கே பாரு எனக்கு இந்த பேனர் கிடச்சிச்சு, நான் சொன்னல அஜய். சூர்யா ஆமா ஆம் ப்ரோ, அவர் ஃபுல் டாப் அப் ப்ரோ, அவர் பெரிய ஆள். எனக்கே ஒரு தடவை வெல்கின், அவர் தான் என் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெல்கின் போட்டு விட்டார். இங்கே பாருங்க கன்சலேஷன் எடுத்து வச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்க C1 ஷென்ஹே, அதுக்கப்புறம் C1 ஃபுரினா, சரி ஓகே, மௌவிகா C2, இங்கே பாருங்க காசுகா C2, அயாக்கா C2, ஹுட்டாவு C2, ஷோகன் C3, அஜயனா எலான் C3, அர்லே C6 போடு. இங்கே பாரு அம்மா. ஆமா ப்ரோ, ஆமா ஒரு தடவை அதில் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ கிருத்தர். இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இல்லை கென்ஷின் லைவ் போடல, அதுக்கப்புறம் ஒரு காணும். அர்லேக்கு அப்புறம் தெரியல, இவர் நியூலட்டுக்கு ஃப்ளென்ஸுக்கெல்லாம் எடுக்கல போல. இப்போ கம்மி பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். இவர் மெக்டிக்ஸ் பார்ப்போமா? அவர் நிறைய செலவு பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். அவர் மெக்டிக் பார்க்க முடியுமா என்ன? ஃபஸ்ட்டு ஜாங்லி வச்சிருக்காரு. இவர் கன்ஸ்லேஷன் எதுவும் எடுக்கல போலையே. ஏய் இல்லை அர்லே மட்டும் C2. ஜாங்லி இவர் சிக்னேச்சரு, இது சிக்னேச்சரு, இது சிக்னேச்சரு, இது சிக்னேச்சரு, இது சிக்னேச்சர் இல்லை. இவனோட கற்று என்ன தெரில. ஓ மை காட், ஸ்கிர்க்கோட சிக்னேச்சர் வெப்பன் பாருப்பா தெரியல. இதுக்கும் சிக்னேச்சரு ஜாங்களோட பில்டா தான். டீட்டெயில்ஸ் 45க்கு 137. இல்லை 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 ஹெச்பி 40 கொடுத்துருக்காரு. ஷீல்டாக யூஸ் ஆகணும். பரவாயில்ல எல்லாம் மெயின்டைன் கரெக்டாக. ஆமாம் ஆமாம். என்ன வருது அதில்? எஸ்கோஃபியர் ரைட்டு. சரி இப்போ எனக்கு சொல்லுங்கள், சிலோனின் எடுக்கலாமா இல்லை நியூலட்டுக்கு டேரெக்டாக போயிடுவா? இவ்வளோ எனக்கு ஹார்டு இது இருக்கிறனால, டைம் இருக்கிறனால. இல்லை 4 தடவை கண்டினியூஸாக கிடச்சிருக்கு. அவர் சொல்கிறாரு கென்ஷினை பற்றி எங்களுக்கு தெரியல. சரி இப்போ எனக்கு 4 விஷயம் என்ன பண்ணுறது? ஐயோ இவர் 82 தான் வருமா ப்ரோ? நீ இப்போ வா, இப்போ 9 கால் ஆயிடுச்சு. வேர்ட் ஓகே, அதுக்கு தான் இல்லை இல்லை 184 இருந்துச்சுன்னா அந்த கொஸ்டின் முடிக்கிறக்குள்ளே 200 ஆயிடுச்சு. அதை நான் போய் கண்டென்ஸ்டு மட்டும் ஒன்று பண்ணி வச்சுட்டு வரேன். அது இப்போதைக்கு இது பண்ணிக்கலாம். யாருக்கு? ஓகே 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 பேக்கில் நம்ம நோ இதெல்லாம் 4 ஸ்டாரா? இதில் என்ன வருது? நைட் ஸ்கை அன்வைலிங், எலிமெண்டல் ஹெச்பி டிஃபென்ஸ் அட்டாக்கு வேஸ்ட்டு, இது வேணாம்.
ஷோ ஒருத்த டேய் கொஞ்சம் கம்முன்னு தான் இருடா. சரி அநியாயம் பண்ணாதா ஜெய். சரி ஓகே. இப்போ இப்போ ஸ்பைரல் வேணால் ட்ரை பண்ணவா? ஆனால் 12th ஃப்ளோர் என்னால் முடியுமான்னு தெரியலையே. எனக்கு ரொட்டேஷனே வராது போயிட்டு 12th ஃப்ளோர். 3 months. அதில் நான் வந்து 2 months ஆட்டு கேப் போயிட்டு இப்போ மறுபடியும் வந்தேன். நான் ஸ்பைரல் 11th வரைக்கும் கிளியர் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. 12th தான் ஞாபகம் பண்றடா. சரி நான் ட்ரை பண்றேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் டீம் வந்து அர்லே. சும்மா ட்ரை பண்றேன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா. எனக்குமே வெப்பன் தான் ப்ரோ கொடுத்தானுங்க. அதே தான் எனக்கு கொடுத்தானுங்க. எனக்கு ஒரு தடவை மோனா கொடுத்தானுங்க. மோனா ஒன்று கொடுத்தானுங்க ப்ளஸ் ஸ்கைவார்டு அது கொடுத்தானுங்க. சரி ஆஹா கைஸ் ஃப்ளோர் 12 ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரில. ஏதோ 61 எனிமீஸ் வருவாங்கன்னு சொன்னாங்க. எவ்வளோ பேர் வர்றாங்கன்னு தெரில. ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுவோம். ஒரு ஸ்டாரை எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு 50 பிரீமோஜமாவது நம்மளால் எடுக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். இல்லை பிளேக்கு ஒரு ஸ்டார் எடுத்து 3 ஸ்டார் எடுத்தால் கூட ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஒரு 50 பிரீமோஜம் கிடைக்கும் தானே இல்லையா? ஃபினிஷ் அதானே கஷ்டமே. நான் ஒரே ஒரு ட்ரை பண்ணுறேன். முடியலன்னா நான் விட்டு வந்துடுவேன். வேணாம் இல்லை Ring cutter. I'm going in. வாய்ப்பில்லை ஓடுறா. ஏன்னா என்ன மட்டும் எல்லாத்துக்கும் இவனுங்க சாய மாட்டானுங்க. I will have order. Stabilize. இவனோட கூல் டவுன் ஆலையா? டைம் மிஸ் ஆயிடுச்சா? என்னமோ ஆயிட்டு போதுடா விடுறா. நான் கம்முன்னு அடிச்சிட்டு இருந்தேன். என்ன நீ தான்டா போட சொன்ன. Gather. Rain outlines your fate. Witness the... Teamwork is dreamwork. ஒரே நிமிஷம் நான் சொல்றேன். Overruled. Order guide you. Stabilize. Let's light it up. எருமையா அந்த மாதிரி யாருன்னு தெரியலையே. Let me weave you a verse. எது? Laid bare.
யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஐயோ என்னோட ஷீல்டு காணோம். Solidify. I will have order. Everybody stand back. என்னடா சொல்ற? No, my sword. Venture. Stabilize. Order guide you. Teamwork is dreamwork. Let me weave you a verse. Overruled. டேய் இருடா பதறாத. என்ன பதட்டப்படுத்தாத. பெனட் அது இவனுக்கு அந்த ரவுண்ட் போட்டுனா ஓடிறானுங்கடா. Transfixed. Rain outlines your fate. யா அவனுக்கு மேல தான். Everybody stand back. இது ஒரு எவ்வளவு 41 பேர் காமிக்கிற இப்பறா. காசுகல்ல. No, my sword. Time to act. Teamwork is dreamwork. Witness the power of Gurwa. ஐயா ப்ரோ உங்க டைனரி அப்கிரேட் பண்ணலாமா? டைனரியா? என்கிட்ட டைனரி இல்லையே. Rain outlines your fate. எந்த டீம்ல? This is order. ஓ ஃபர்ஸ்ட் டீம்லயா? ஆமா. ஓகே ட்ரை பண்றேன் அப்ப. மாத்திடுவா அப்ப. சரி ஓகே மாத்திட்டு வரேன். சரி ஃபுரினா வச்சு ட்ரை பண்ணுவோமா? ஒரே டீமா? சரி ரைட். ரெண்டாவது போனாலும் போய் தொலைது போ. ஓகே நான் இது எல்லாத்துக்கு எதுக்கு எல்லாத்தையும் அன்செலக்ட் பண்ணேன்? ஐயோ இருக்கு பட் 20 லெவல் ஒண்ணுமே பண்ணல. சும்மா ஜஸ்ட் லெவல் அப். ஓகே சரி ஓகே 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 ஓகே. அப்ப இவனுக்கு ஹீலுக்கு என்ன பண்றது? பிளின்ஸ் எகூட ஹீல் பண்ணுவாளா? சரி சரி ஓகே ஓகே. எனக்கு தெரியாது சத்தியமா தெரியும். சரி நாலாவது என்ன வைக்கிறது? ஓகே பிஷல் 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 போட்டு எப்படி இருந்தாலும் செகண்ட் டீமுக்கு நம்ம போக மாட்டோம். முதல் டீம்லேயே ட்ரை பண்ணலாம். C1 டைனாரின்னு சொல்லுங்க மெக்டிக்ஸ் ப்ரோவா. இதில் என்ன பண்ணலாம்? டிஃபீட்டிங் ஆப்போனன்ஸ் கிவ்ஸ் யூ சான்ஸ் டு எண்ட் கூல் டவுனா? அவ அட்டாக் மோட்ல தானே ப்ரோ வைக்கணும் ஃபுரினாவை. ஓகே டிஃபீட்டிங் ஆப்போனன்ஸ் இதில் எடு எடுக்க ஒரு ரவுண்டாவது கிளியர் பண்ணிட்டு போவோம் வந்ததுக்கு மனசாரத்தில். ஃபர்ஸ்டா எலிமெண்டல் மாஸ்டரியா? அது எலிமெண்டல் மாஸ்டரி. இது வந்து டிஃபீட் பண்ணா உனக்கு அந்த எலிமெண்டல் ஸ்கில் கூல் டவுன் ஆகும். இது 30 கடவுளே கடவுளே. இப்போ நான் என்ன ரொட்டேஷன் பண்ணது எனக்கு தெரியல. சும்மா போட்டு ஸ்பேம் பண்ணுவோம். டிஸ்கார்ட் சவுண்ட் கேட்கல எஸ்கே ப்ரோவா. சாரி ஒரே நிமிஷம். பென்னி டிஸ்கார்ட் சவுண்ட். ஓ ஆமால ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கணும். Something you wish to report? Go on. You have my undivided attention. இப்போ கேட்கும் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. போயிட்டு ஆரம்பிக்கலாமா? என்ன சொன்னீங்க? பெனட்டோட கியூ போடணும். ஃபுரினா வந்து ஈ. சரி ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஜாங்லி போடுங்க ப்ரோ. ஓகே அப்புறம் பெனட் போடுங்க ப்ரோ. அவன் ஜாங்லியோட அல்ட் சொல்றீங்களா?
ஸ்கில் அல்ட் ப்ரோ நாங்களே ஷீல்டு அல்ட் பெனட்டோட அல்ட் புரினா அல்ட் புரினா அல்ட்டுக்கு முன்னாடி அர்லைகனோட ஈ போட்டு புரினா அல்ட் போட்டு அர்லைகனோட ஃபர்ஸ்ட் அர்லே போட்ரு ப்ரோ அர்லே போட்டு ஜாங்லி ஷீல்டு போட்ரு பென்னியோட அல்ட் போட்டு புரினாவோட அல்ட் போட்டு அர்லே ஸ்பாம் இப்போ மனுஷன் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இருப்பார் திருப்பி சொல்லுங்க இல்ல நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து பிராக்டிகலா காட்டுறேன் வெயிட் பண்ணுங்க தியரி வேண்டாம் ஏதே நீங்க மறந்ததியா இல்ல ப்ரோ இருங்க ப்ரோ ஏ அவ்வளவுதான் ஃபுல்லா மர்ச்சட் பண்ணீங்க நான் பென்னி அல்ட் போட்டு புரினா அல்ட் போடுங்க ஏதோ ஒண்ணு போட்டனாலயா விடு நடுவுல ஆடுங்க நடுவுல ஆடுங்க போறாரு ப்ரோ தள்ளி ரெண்டு பேர் 30 செகண்ட்ல ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்கிறீங்க இம்ப்ரூவ்மென்ட் ப்ரோ புரினா மேக்ஸ் ஹெச்பி என்ன புரினாவோடது 37 நினைக்கிறேன் ப்ரோ என்னாச்சு என்ன டேமேஜ் ரொம்ப அப்படியே அள்ளி கொடுக்குது அள்ளி கொடுக்குதா வேப் நாள் வரும் 7000 2000 போயிடுச்சு பொருள ஆமா அது ஈஸி சாட்ல ஒரு மர்ச்சன்டைஸ் போடு 7000 22000 ஈஸி சாட்ல மர்ச்சன்டைஸா போடுங்க அள்ளி தூக்கி மண்ட மேலே போடுங்க பாருடா பென்னது போடுங்க அவ்வளவுதான் ஆர்லக்கன் வச்சு ஸ்பாம் சட்டை தான் போடணும் ஆர்லக்கன் ஆல்ட் போடுங்க அன்சைட் பார்த்து ஆல்ட் 171 ப்ரோ ஹெல்த் பாருங்க ஓகே பத்திர இது புரினா கிட்ட தான் பிரச்சனை இருங்க ஒரு லிஸ்ட் வரும் புரினா அகைன் நீ போட்டு அந்த ரொட்டேஷன் போடுங்க புரினா உங்களுக்கு இதுவா ஆகுது ஆமா இதுல எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாதுல்ல இந்த சர்க்கிள்குள்ள வரானுங்க பாருங்க நீங்க இங்கேயே நின்னு அடிங்க ப்ரோ அந்த நாய்ங்க அங்கேயே இருந்து ஓடிறானுங்க கிட்ட பாருங்க நீங்க போன வாட்டி 10 பேர் அடிக்கிறதுக்கு எஸ்கே சைடு கேப்ல 169k பண்ணீங்க எஸ்கே அப்படியானே ரொம்ப நல்லா இருக்கு 169k கண்டிப்பா இந்த லெவல்ல வெண்டிக்காக தான் வச்சிருக்காங்க தூரமா இருக்காங்க இவங்க அடிக்கிறதுக்குள்ள நீங்க வந்து இப்போ ஜிலோனன் எடுத்தீங்கன்னா வந்து இது ஆர்லே டேமேஜ் இவரோட பிரீமியம் டீம் என்ன தெரியுமா அர்லே இஸ்லாலி ஷிலோனின் பெனி நான் அதான் பண்ண போறேன் ஒரு பிரீமியம் டீம் பண்ண போறேன் ஒரு சுமாரான டீம் அதாவது அந்த 5 ஸ்டார் பிரீமியம் இருப்பாங்க சப்போர்ட் மேபி கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் எனக்கு தான் 7 லக்கம் தெரியுமே பண்ணதே 4 கேரக்டர் அதுல 2 கேரக்டர் 50-50 லாஸ் ஆமா இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஸ்பீடா தான் அடிக்கிறாரு அது ஸ்பீடா அடிக்கிறதாருன்னு இல்ல புரினா டேமேஜ் கொடுத்துட்டே இருக்குல்ல சைடுல நின்னு ஐயோ எக்ஸ்ட்ரா டேமேஜ் போகுது ப்ரோ வாட்டர் அப்ளை பண்றதுனால 169k பண்ணா ப்ரோ அதுதான் புரினா எதுக்கு அப்புறம் அதுவா என்ன பெனி அதுங்காண்டி போயிடுச்சு டக்குன்னு பெனி ஆல்ரெடி இப்பதான் போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு காணும் ப்ரோ இனியா எங்க குத்துது நீங்களா ஆனா இந்த மாதிரி கும்பலா இருக்கும் போது ஈஸியா இருக்கும் நீங்க நடுவுல போட்டு போட்டு அல்ட் போடு எல்லாரும் பெட்ரிஃபை ஆயிடுவாங்க அப்படியே போட்டு அழுத்தலாம் போட்டு அழுத்து அந்த வவ்வாலாம் அப்படியே செத்துரும் ப்ரோ நீ வேற அந்த ஆளுங்க முட்டாடிக்கிற மாதிரி டக்குன்னு வச்சிரு என்ன யாரா அவனுங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கானுங்க யாரா அவங்க எங்க இருந்து வந்து ஐயோ ஷீல்டுக்கு பதிலா இது போட்டனே பரவாயில்ல என்கிட்ட 2 பிரீமியம் என்கிட்ட அட்லீஸ்ட் இன்னொரு டீம்ல பிரீமியம் டிபி ஏதாச்சும் ஒரு 5 ஸ்டார் டிபிஎஸ் இருந்தானா ட்ரை பண்ணிருப்பேன் லெவல் 4ஓட கம்முன்னு இதுவாயிட்டேன் எனக்கு மௌவிகா பிடிக்கல ஏன்னே தெரியல அவ டேமேஜ்லாம் பண்ணும் அது ஓகே தான் ப்ரோ பட் எனக்கு அது நான் ஸ்டோரியே முடிக்கலன்னு வச்சுங்களேன் இருந்தாலுமே எனக்கு அது கேரக்டர் பார்த்தாவே பிடிக்கல ஏன்னு தெரியல ப்ரோ எனக்கு மாவிகா வந்து பிடிக்காம தான் ப்ரோ இருந்துச்சு பிடிக்காது சும்மா ஏதோ பர்ஜன் பண்ணி
ரொட்டேஷன் பண்ணுங்க எஸ்கே. என்ன எஸ்கே அப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நேரம்? இதே பில்லர் மேல ஏறறேன். ஏரியாடா தெரியாம பதட்டத்துல பில்லர் மேல ஏறிட்டு இருக்கியா? ஒரு லிட்டரலா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ரொட்டேஷன் எல்லாம் வச்சிருந்தாரு. ஆமா. அரலே போட்டு அடிச்சே நானே. ஈ போட்டு ஜாங்கோட அல்ட்ல இருக்கு பாருங்க போட்டு அடி. ப்ரோ அல்ட் வர போட்னே இருக்கு. Stabilize. I will have order. போட்டா கொஞ்சம் டேமேஜ் ஜஸ்ட் கிடைக்கும், டைம் சேவ் ஆகும். எனக்கு என்ன பண்ற? 40 பிரீமோஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இத கேக்குறாரு நான் கேக்குறது தெரியல. எனக்கு எங்க போச்சு? இருக்க என்னாச்சு? சரியா சிட்டி ஏரியா ராவடி போ. ஏய் உள்ள வேலை செஞ்சா நான் வருவேன். எனக்கு ஓபன் பண்ணலாம். நீங்க ஆடிட்டு இருந்தீங்க. அதான் சரி அவங்க கூட ஆடுவோம் நான். அல்டா சாரி. நாங்க சும்மா அந்த இது மட்டும் சந்தியா நான் திரும்ப வெளிய வர மாதிரி இருக்கும் நான் வந்தா அப்படினா சரி நீங்க ஆடட்டும்னு விட்டோம். Solidify. யாரெல்லாம் இருக்கா இந்த சிட்டில? இன்னும் வந்துட்டே இருக்கானுங்க. எப்போதான் அவனுக்கு போவானுங்க? அவங்கள போய் இது பண்ணுவோம். பேன் வாங்கி. நீங்க 30 பேர் தான் அடிச்சிருக்கீங்க. இன்னும் 11 பேர் இருக்காங்க. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது 2 ஸ்டார்லாம் தாண்டி எஸ்கே. ஒண்ணும் பண்றதுக்கு இல்ல. எஸ்கே அரலேயோட இது பாருங்க. எது லைஃப் இது இருக்கு. பென்னி பென்னி அவன் என்ன வர பென்னி ஒரு சொட்டு நிக்கறான். சரி வா ட்ராக்கோ வா. சொட்டுல நிக்கறான் பென்னி. Solidify. I will have order. ஒருனா லைட்டா ஹீலுக்கு மாத்திறீங்களா பாருங்க. நல்ல கவலைக்கிடமா இருக்கு. பண்ணலாம் பின்சி இது எடுத்து வச்சிருக்கியா வீடியோ? நாங்க பண்ணதலாமா? அவன் அடிக்கிற அடியில தெரிச்சு போய் விழுகுறான் எங்கயோ. எனக்கு தெரிஞ்சு பென்னியோட அந்த அல்ட்ல 30k பண்றாங்க. அரலே பேரலியா தான் 25k 30k பண்றான். அல்ட் 30k பண்ணா? ஆமா போன இதெல்லாம் பண்ணா. இல்ல ஊறி போய் கிடக்காங்க. ஏய் ஆர்லிக்கு செத்துட்டான். நீ வாயா கென்ஷின் இருக்கியா? செத்துட்டாளா? அவ்வளவுதான் ப்ரோ. தூக்கி இழுத்து மூட்டுவாங்க. இழுத்து மூட்டுவாங்க. எதுக்கு நீங்க எல்தா பாரு அவர் ஜாங்கலி எப்படி வீரம் போறாங்க பாரு. ஜாங்கலி பொட்டை எடுக்கறானுங்க ப்ரோ. ஜாங்கலி லைவ் ரிவைவ் பண்ணி பாருங்க. ஜாங்கலி எப்படி நம்ம சுருண்டு சாரி தெரியாம பிரீமோஜம்காக இது வரைக்கும் வந்துட்டேன். நான் போயிடுறேன்னு விட்டுருக்கேன். ப்ரோ நான் ரீவைன் பண்ணி பாரு எஸ்கே. நீங்களே ரீவைன் பண்ணி வரலாம். அவன் எப்படி வீணா தருமா சுருண்டு வீரா ப்ரோ. ஐயோ மனுஷ மறந்து ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ. இருங்கற லாக் ஆகுது எனக்கு. அர்லே ஜாங்லி அல்டி ஃபுரினா அல்டி பென்னி அல்ட் அர்லே அட்டாக். வேணாம் ப்ரோ. 40 ஃப்ரீ மாஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்களாவா? கேரக்டர்ஸ் கார்டு வேணுங்க சிட்டில. கேரக்டர்ஸா வருங்க. இதுதான் என்னிடம் இருக்கு. இல்ல சி. சியா? இது ஒரு கேரக்டரை என்னைக்கு பார்த்து முடிக்கிறது? இப்படின்னா நேரா மேல இருக்கும் ஒண்ணுன்னா பாத்துக்கலாம். நீங்க தானே சி போட்டு சி அனத் சொன்னீங்க. ஓகே அதான் இது ஆர்டிஃபேக்ட் போங்க. ஆர்டிஃபேக்ட்டா? ஓகே எஸ்கே நேத்து அது வந்தார்ல. ஓகே என்ன வெப்பன் போட்டுருக்கீங்க ஆர்லைக்கு? இது ஒயிட் டெசர். எஸ்கே நேத்து அது வந்தார்ல. யாரு? நம்ம இது பண்ணோம்ல சிகே நான் ஸ்லாட். ஆமா யார் அவர் நேத்து வந்தாரே முடிச்சமே. அவரை கூடுங்க இன்னொரு ஃபெதர் எடுக்கலாம். ஐயோ ஃபியர்லெஸ் வாய்ப்பே இல்லடா. டேய் ஃபியர்லெஸ்லாம் வாய்ப்பு. ப்ரோ வெப்பன்ஸோட ஆர்டிஃபேக்ட் போங்க. ஆர்டிஃபேக்ட் எந்த கேரக்டருக்கு? ஆர்லக்கினோ. அது ஆர்லக்கினோட ஆர்டிஃபேக்ட். நான் போய்ட்டேன். ஒவ்வொண்ணா கிளிக் பண்ணுமா? இருங்க. என்னடி இது? என்ன ப்ரோ? என்னது? அவளோட ஆர்டிஃபேக்ட் எங்க ப்ரோ? அவளோட ஆர்டிஃபேக்ட் இல்ல 2 பீஸ் போட்டுருக்க அட்டாக். சூப்பர் ப்ரோ. ப்ரோ அவளோடது இன்னும் 2 பீஸ் கிடைக்கல ப்ரோ. அதனால இது போட்டேன் அட்டாக். இல்ல ப்ரோ இப்போதைக்கு தான் பெஸ்ட்னு வச்சீங்களேன். நீங்க கேரக்டரும் கொஞ்சம் சைடுல பில்ட் பண்ணுங்க அப்பப்போ. நானே பில்ட் பண்ணனும். அது மட்டும் இல்ல இவங்களோட டாலன்ட் இருக்குல ப்ரோ. டாலன்ட் லெவல் 7 6 தான். ஃபுரினா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் காட்டுங்க. ஃபுரினா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸா? இது அது அவளோட தான் போட்டேன்.
எஸ்கே உங்களெல்லாம் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருந்தாங்கன்னா இமேஜின் எம்டேட்டர் பூந்துடும் எஸ்கே. ஒன்னொன்னா காட்டுறீங்களா? இது ஃப்ளவர். இமேஜின் எம்டேட்டர் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்ல எஸ்கே. ம். இமேஜின் எம்டேட்டர் நானே முடிக்கல தெரியுமா? ரைட். நெக்ஸ்ட். டேமேஜ் மட்டும்தான். இது ஹெச்பி ஃபோக்கஸ்ல நான் பில்ட் பண்ணேன் ஃபுல்லாவே. ஆனா கூட கிரிட் கொஞ்சம் பார்த்தேன். கிரிட் டேமேஜ் கிரிட். சான்ஸ் மாத்தணும். சான்ஸ் மாத்தணுமா? ஆமா ஒரே நிமிஷம். மாத்தணும்னா கிடைக்கணும் ப்ரோ. கிடைக்க மாட்டேது. ஆட் வந்துருச்சு நோட. சிரிக்கிறவன். ஆட். புரியனா இது சான்ஸ் காட்டுங்க. சான்ஸ் ஓகே. சான்ஸ் ஆமா மாத்தணும். சான்ஸ் மாத்தணும். வேற சான்ஸ் பார்க்கவா ஹெச்பிலயே? ஹெச்பில கிரிட் ரேட் கிரிட் டேமேஜ் ரெண்டுமே இருக்கிற மாதிரி பாருங்க. ஈஆர் இருந்தா ஓகே கூட. ஹெச்பில 4 ஸ்டார் தான் ப்ரோ இருக்கு. கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் ரேட்டோட. ஏன் கையில உட்கார்ந்திருக்க? போய் அங்கட்டே. 4 ஸ்டார் வேணாமா? ஏன் கையில உட்கார்ந்திருக்கேன்? கையில தான் உட்கார்ந்திருக்கேன். நான் இறக்கி விட்டேன். இது காப்ளின். காப்ளின் ஓகேவா? காப்ளின் மாத்தணும். எமோட் போட்டு இறங்கு. எமோட் போட்டு இறங்கு. இறக்கி விட்டேன். மாத்தணும். சார் கிரிட் ரேட் கிரிட் டேமேஜ் இது. ஆக்சுவலா இப்போ இருக்கிறது ஓகே சரிங்களா? என்னையே ஒரு ஆள் பண்ணனும். நல்லா இருக்கு. ஓகே. EREM ஓகே ஃபைன். அடிக்க கூட முடியல. கிரிட் ரேட் வெப்பன் போட்டுருக்கீங்க? 60 வெப்பனா? வெப்பன் வந்து இது ப்ரோ இது ஃபெவோனிஸ் ஸ்வாட் தான் வரணும். அது 60 லெவல் தான். இன்னும் லெவல் அப் பண்ணல. ஈவெல்க்கு வந்து ஃப்ளவ் சாண்ட்ரா ஃபெரிமேன் போடுங்க. என்ன வெப்பன்? ஃப்ளவ் சாண்ட்ரா ஃபெரிமேன் அந்த வெப்பன் பேரு. ஏத கிராஃப்டபிளா என்னது? கிரேவியர்ட் கேரேஜ் வாங்கல. போய் மீன் பிடிக்கணும். ஓகே ஓகே அதுதான் ஓகே. அதோ டைம் எல்லாம் மாத்தி பிடிக்கணும் நாங்க. ஆரியா அத்தினா நீதான். ஆமா. ஆமா ஃபேன் பாய். இந்த பக்கி கேரி போட்டு அசைய முடியல ஃபேன் பாய் ரெண்டு பேரும். இந்த ஒரு வெப்பன் தான் எனக்கு இந்த ப்ளூ விஷல கிடைச்சு பட் இது நான் பெனட். ஆமா நீதான். ப்ரோ ஒரே நிமிஷம். ப்ரோ இங்க இது ஜிடி ஆடுறவங்க டெஃபன் போங்க ப்ரோ. டெஃபன் நான் இத விட்டே போறேன். விசி விட்டே போறேன். கீழ உட்காரியா? அதான் ப்ரோ இது இவளுக்கு வந்து ஃப்ளவ் சாண்ட்ரா ஃபெரி போட்ருங்க. சரிங்களா? ஓகே ஓகே. போட்டீங்கன்னா அதுல அந்த வெப்பன்ல ER வந்துரும். ஓகே ஓகே. சோ நீங்க வந்து ஆர்ட்டிஃபேக்ட்ல நீங்க மாத்திக்கலாம். விம்சி இஸ் பெஸ்டா ரைட். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்புறம் ஃபாருசான் டீம்ல வச்சிருக்கீங்க. ஃபாருசான் இப்போ எடுத்ததான் ப்ரோ பட் நான் லெவல் அப் எல்லாம் பண்ணல. வெறும் சும்மா அதுக்கு பாருங்க போ கூட கொடுக்கல சும்மா வச்சிருக்கீங்க. இல்ல எதுக்கு அதான் கேக்குறேன் நான். அது வந்து குருவி அடிக்கிறதுக்கு வச்சது. அது என்கிட்ட குருவி அடிக்க கேரக்டர் இல்ல ப்ரோ. இந்த இவ திலுக் இருக்கான்ல அவனோட அல்டிமேட் சார்ஜ் பண்ணி தான் குருவி அடிச்சு அந்த ஃபவுல் சிக்கன் பீஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன். இந்த ஃபாரசன் கிடைச்ச உடனே இது அடிக்க யூஸ் ஆகுமே சொல்லிட்டு நான் வந்து ஃபாரசனை மாத்தி அடிச்சேனா ஈஸியா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால ப்ரோ ஃபாரசன் வச்சு அவ்வளவா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. அதான் குருவி அடிக்க வச்சிருக்கேன். ஒரு மனுஷன் வந்து C6 வச்சிருக்காராமே ஒரு மனுஷன் சொன்னிருந்தார். இதுக்கே சொல்றீங்களே அவர் வந்து தில்லு காட்டுல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குருவி சுட்டு வந்தாரு. அவனை வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ரைட் ப்ரோ. இல்ல அது சொல்ல அவர் டீம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அவர் வந்து எல்லா கேரக்டரையும் வந்து டீம் பில்ட் பண்றதால அவர் எல்லாத்தையும் மத்ததுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவார். சூப்பரா நகிட இன்னொரு அக்கவுண்ட் இருக்கு. பெர்னெட்டுக்கு என்ன வெப்பன் போட்டுருக்கீங்க? பெர்னெட்டுக்கு அந்த 5 ஸ்டார் ஸ்கைவார்ட் பிளேட். ஐயோ சுவிட்ச் ஆக மாட்டேது. ஓகே கரெக்ட்டா வச்சிருக்கீங்க. ஓகே. ஆர்ட்டிஃபேக்ட் அந்த கிளாடியேட்டர் லெவல் அப் பண்ணு ப்ரோ தயவு செஞ்சு. யாரே? எல்லா கேரக்டர் எதுவும் லெவல் அப் பண்ணு ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஓகே. அண்ட் வேற ஃப்ளின்ஸ் எனக்கு கிடைச்சு பட் அது வெப்பனும் லெவல் அவர் ரொம்ப நாள் இல்ல ப்ரோ. ரீசன்ட்டா தான் இருக்காரு. ஒரு 2-3 நாள் மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணாரு. ஆமா. அதாவது இல்லனா அவர் சூப்பரா பில்ட் பண்ணிட்டாரு. ஃப்ளின்ஸ் ஆக்சுவலா நைஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஃப்ளின்ஸ் நைஸ். அந்த புதுசுல உட்கார்ந்து லெவல் 80 பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணீங்க. இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேரக்டர் எடுத்து 5 ஸ்டார் இதான் அப்கிரேட் பண்ண. சோ அதனால கொஞ்சம் ஆனா இதுக்கு இன்னும் 10 பார்த்து பண்ணீங்க. ஆமா இதுக்கு இன்னும் 10 டேமேஜ் பத்தல. கிரிட் டேமேஜ் பத்தாது இதுக்கு. இதுக்குமே ஃபெதர் இதெல்லாம் சரி. இதுல ஓகே. கிரிட் ஃப்ளவர் ஓகே. அட்டாக் இது ஓகே. இது பாருங்க அட்டாக் இந்த இதுக்கும் சாண்ட் கரெக்டா கிடைக்கல. அதே மாதிரி
இது கிடைக்கல, கோப்ளின் சரியா கிடைக்கல. எல்லாம் இந்த 3 ஆர்டிஃபேக்ட் வேஸ்டா இருக்கு. வெப்பன் இது கிராஃப்ட் பண்ணி போட்டது இவனுக்காக. ஃபுரினா கூட போட போறீங்க. நோவி எடுத்து ஃபுரினா கூட போட. ஆமாமா, ஃபுரினா நியூவி. எஸ். ஓகே. ஃபுரினா நியூவி. டீ பாட்லாம் போறீங்களா எஸ்கே? இல்ல அதெல்லாம் ப்ரீமோஸ் தருவானுங்க எஸ்கே. நேத்து போய் கிராஃப்ட் கொடுத்துட்டு வந்தேன் பாக்குறேன். என்ன ப்ரோ டெய்லி பம்ப் செட் தான் போலயே. இல்ல நோவி வந்துட்டா. அது அப்படிதான், அது போட்டு அடிச்சு தள்ள வேண்டியதான், நவுத்த வேண்டியதான். சிக்கன் வேணும்னா எக்ஸ்பெடிஷன் போடுங்க ப்ரோவா. ஓ அந்த இது சொல்றீங்களா? அதான் ப்ரோ, அதுலயும் வருது. பட் நான் ஆல்ரெடி 274 ஃபுட் இருக்கு. ஒரு 1000 ஃபுட்டாவது எப்படி பண்ணி வச்சிரணும். ப்ரோ ட்ரஸ்ட் ரேங்க் என்ன? ட்ரஸ்ட் ரேங்க் கம்மி தான். ஏதோ யாரோடது? இதுல கையில ஒரு நிமிஷம் பார்க்கறேன். 5 எந்த லெவல் இந்த 3ல தான் இருக்கு. ஓகே. நான் 10 பண்ணிட்டேன். அது எவ்வளவு ப்ரீமோஸ் கொடுத்தான் ப்ரோ? 60 40 40 கொடுத்தான். உனக்கு லெவல் 3ல தான் ப்ரோ இருக்கு. இது மறுபடியும் பண்ணி வச்சுப்போமா? இது கொடுத்துடலாம். கிரியேட்டு இன்னொரு காவே வச்சிருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. காவே வந்து C4 நம்ம இருக்கும் நினைக்கிறேன். காவே एक्चुअली அது அப்படி சொல்ல கூடாது. C4 காவே பை தி வே. கன்வர்ட் போட். என்னது? காவே C4 C காவே பை தி பையா அப்படினா? பை தி வே. அவர் ஃப்ளெக்ஸ் பண்றாரா? எஸ்கே கேக்குதா எஸ்கே? நீ பேசுறது லைவ்லயும் கேக்கும் சொல்லு. ஐயோ மாற மாட்டேதே. சூப்பரா இப்ப சொல்லுங்கலாம். சோலி பிடிச்சு. சர்வீஸ் மைக் வேற ஒண்ணும். அப்புறம் பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்துல இது வரைக்கும் இந்த நொடி வரைக்கும். நீங்க இங்க வராத நேரத்துல ஏதோ பெருசா நடந்திருக்கும் போல இருக்கே. ஏன்? What happened? உங்க டோனே சரியில்லையே. No, I'm good. I'm doing good. I'm all good. டை 7 வேணும். இது 6 merchandise here. என்னது merchandise? இது 6 இதெல்லாம் நான் தெரியவே இல்ல தெரியுமா? இது டை வந்து 7 வேணும். ஆனா போட்டேன்னா நான் இன்னொருத்த இப்போ வந்து ஒரு ஊரே கட்ட முடியும். அவ்வளோ இது இருக்கு லூட். என்கிட்ட இருக்கு ப்ரோ. நான் எதுவுமே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணல. சும்மா இது அந்த பாயிண்ட்டுக்காக மட்டும் இது பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அது ஒரு டைம் வரும் உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் போது அப்போ உட்காந்து கட்டுவீங்க. இப்போ கட்டாதீங்க. நான் இப்போ கட்ட மாட்டேன். இப்போ 5 ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் 6 ரீச் பண்ண போறேன். 8 போனா தானே ஏதோ கிடைக்கும் அஜய்ஜி. என்ன சொல்றீங்க? என்னது என்ன கிடைக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அது இதெல்லாம் வாங்க முடியும். புக்ஸ் அதெல்லாம் முன்னாடியே வாங்கலாமே. இது மட்டும் வாங்குற இது மட்டும் அதிகமா % மட்டும் குவாண்டிட்டி எதுவும் அதிகமாகும். கிட்டன் இதெல்லாம் அவ்வளவுதான். குட் பை. If you ever have any ஷிலோனின் வச்சிடலான்ட்டு இது வச்சிடலான்டா நல்லா இல்லை. எனக்கு பிடிக்கல. எது ஏன் ஸ்பீடா இருக்காது டிராவலிங்க்கு? ஷிலோனின் ஐயோ தெரியாம கர்ஸ் படுத்து. ஷிலோனின் மாஸ் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. ஆனா இன்னி இந்த வாட்டி தான் ப்ரோ எடுத்தேன். சின்ன இங்கே வந்தேன் அப்படியே வெளியே போகாம. மான்ஸ்டாட் அர்லே ஷிலோ அஜய் ப்ரோ கரெக்டா இருக்காரியாவா ப்ரோ? புல் ஷிலோனினா பென்னி ஷிலோனின் புல் பண்றதுக்கு என்கிட்ட வந்து ஜாங்லி தி டாங்லி புல் இல்ல ப்ரீமோஸ் இல்ல ப்ரோ. 78 பிட்டில் நான் வந்து ஏங்கி நிற்கிறேன். ஏங்கி நிற்கிறீங்களா? புரியல எனக்கு. இல்ல வேண்டி நிற்கிறேன். மாத்தி சொல்லிட்டேன். ஆஹா ஷூர். அது வேற அர்த்தம் ப்ரோ. ஏங்கறீங்கனா இது என்ன? எனக்கு அந்த சந்தன கவனை ஏங்கி போயிருக்கு. அதுல ஒருத்தர் சொல்லுவாள் காஞ்சி போயிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. காஞ்சி போயிருக்கோம். நீ ஏன்னா இப்படி இருக்கிட்ட ப்ரோ? ரெப்யூட்டேஷன் லெவல் என்ன ப்ரோ ஒரு இதுலயும் நேஷன்லயும்?
நான் வந்து நேத்து இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொரு இதோட ரெப்புடேஷன் பார்த்தேன். எல்லாம் 3, 4 ஸ்டார்டிங்ல நான் தான் ப்ரோ கெயின் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் ஸ்லோ ஆயிட்டார். கிரைண்டிங் அது விளையாடும்போது பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்புறம் தலைவலி வர ஆரம்பிச்சிச்சு ப்ரோ இந்த கேமு. அதனால அப்படியே பண்ணிட்டேன். ப்ரோ வெல்கம் டு ஜென்ஷன் இம்பாக்ட். ஐயோ தலைவலி வரலனாதான் அதிசயம். வந்த அதிசயம் கிடையாது. ஏன் ப்ரோ லைட்டா டாண்டேவோட டோன்ல பேசுறீங்க? டாண்டேவோட டோன். எனக்கு இன்னைக்கு போனஸ் கிடைக்கும். நான் போயிட்டு இந்த எந்த டாண்டே நீங்க இருப்பீங்களா? ஹாப்பினஸ் அந்த வீஸ்ல இருக்க டாண்டே. சூப்பர் ப்ரோ. இந்த தராஸ் எனக்கு எடுக்கணுமே. இவன் நியூவலெட்டுக்கு நான் போயிட்டு இந்த டொமைன் நியூவலெட் டேலண்ட்டுக்கு எனக்கு வேற ரிட்டர்ன் வந்தனால டபுள் போனஸ் தரானுங்க ப்ரோ. ரெசின் இருக்குல போய் காலி பண்ணிட்டு வந்துறேன். நான் என்ன சொல்றேன், ஆர்லக்கினோக்கு டேலண்ட்லாம் கிரவுன் பண்ணிட்டீங்களா? அது வந்து லெவல் 6ல இருக்கு. லெவல் 6ல வச்சு என்ன பண்றது? அது வந்து பாஸ் அடிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. அப்புறம் கொஞ்சம் பவர் அப் பண்ணிட்டேன். சரிதா. இல்ல ஃபொரினாவோட இது என்ன ப்ரோ? இது டேலண்ட் என்ன ப்ரோ? எல்லாரோடதுமே லெவல் 6 தான் இருக்கும். ப்ரோ எனக்கு உங்களோட பில்ட் பவர்னு ஆசையா இருக்கு. இவ்வளவு சொல்றீங்க, உங்க போட்டு காட்டுங்க நான் பார்க்கறேன். உங்க ஐடி இப்போ என்ன இல்லன்னு சொல்றீங்களா? நான் சொல்றதோட சரி. எந்தல பில்ட் இருக்குது? சூப்பர் ப்ரோ. நான் சொல்றேன்னாக்கா நான் அர்லியோட பில்ட் வந்து பேஸ் மேக் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிருப்பேன். அதால நான் சொல்லலாம் ப்ரோ கிரவுண்ட் பண்ணுங்க. கிரவுண்ட் பண்ணிட்டியா ஜெய்? அஜய் அப்ப நான் ஐடி பர்சன் அனுப்புறேன். அடிச்சிரு ஜெய். ப்ரோ நான் வந்து ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் ப்ரோ நல்லா பில்ட் பண்ணிருக்கேன். என்ன கேரக்டர்? என் மனசாட்சி தொட்டு சொல்றேன் ப்ரோ. ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் நம்ம நல்லா பில்ட் பண்ணிருக்கோம். என்ன கேரக்டர்? நெஃபர். அப்ப நீங்க ரீசன்ட் பிளேயர் தான். ஓகே. நெஃபர் மட்டும் தான் பில்ட் பண்ணிருக்கேன். நான் ரீசன்ட் பிளேயர் கிடையாது. அவர் ரீசன்ட் பிளேயர் நம்ம அப்படி இல்ல ப்ரோ. நம்ம ரீசன்ட் பிளேயர் அவர் ரீசன்ட் பிளேயர் சொல்ல வராது. அப்படிதான் பேசுறது. ஏய் ஸ்டேபிளைஸ். கொரியனாக்கு வந்து Transfixed. டிஃபரண்டா இருக்கு. Everlasting as the moon. இது என்ன ப்ரோ எங்கெங்க தான் கிடைக்குது. நான் எப்படி ப்ரோ தேடி அத போடுங்க அல்ட்ட போடுங்க. நான் உட்காந்து ஒரு நாள் அந்த சில்வர் காயின் எடுத்து கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணி தேடி எடுப்போம் ப்ரோ. ஆனா எங்க நாட்லாண்டு அது இதுன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் போதே கிடைக்குது ப்ரோ. இது எப்படா போவோம் நானு? உண்மையா முடிச்சிருச்சு எல்லாரையும். நாட்லாண்ட்லாம் ரொம்ப புதுசா இருக்கே. நான் டபுள் கிரவுன் ஆர்லி. எப்படியே C6 எடுத்துருங்க மெட்ரிக்ஸ். அவ்வளவுதான். C1 நியூலெட் எடுக்க சான்ஸ் இருக்கா ஜெயனா? யார் நீங்களா? இந்த வேதனை போனீங்கன்னா எடுக்க முடியாது. இந்த ப்ரோ உங்களோட டிப்ரெஸ் பண்றதுக்கு சொல்ல உண்மையிலே சொல்றேன். நீங்க விளையாண்டுட்டே இருக்கணும் ப்ரோ. இவ்வளோ கம்மியாக விளாண்டா கடைக்கு எடுக்கலாம் முடியாது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் எவ்வளோ தான் விளாண்டா சிலோன்னு எனக்கு அதுக்கு அடுத்து ஒரு 50 பெட்டி பில்ட் பண்ணி தான் எடுத்தேன். சொல்லுங்க ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்டா ஆடுறாரு. I will have order. என்னென்ன கரெக்ட் தெரியுமா சார்? ஆமா. இப்போ வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு பாரு போல. எல்லாத்தையுமே எடுத்துறாரு ப்ரோ. இப்போ வந்து கேட்டா ஆர்லேவும் எடுத்தாரு. இப்போ கேட்டா ஜிலோன் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. அடுத்து கிளம்பினா ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் நோயில் ப்ரோன்றது எனக்கு புரியல இருக்கு. அப்படியே எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ. ஃபியர்லெஸ் சோலோ பண்ணுங்க. ஃபியர்லெஸ் சோலோலாம் இல்ல. மெனசிங்கே கோப்ல முடியல. இல்ல ப்ரோ நான் என்ன சொல்றேன்? யார் இந்த மாதிரிலாம் சேலஞ்ச் கொடுக்குறாங்க? இங்க வரையறங்க. என் salary ஃபுல்லா கொட்டி தான் வாங்கணும். அப்ப C6 நீங்க தான் 6 டிஜிட்ல salary வச்சிருக்கீங்களா ப்ரோ? ஐ அம் லெனின். வணக்கம் தோழரே. வாங்க வாங்க. ஹாய் ப்ரோ லெனின் ப்ரோ. ஹாய். அப்படி சொல்லாதீங்க மெக்டிக்ஸ் ப்ரோ. C2 अर्ले by the way. C2 अर्ले by the way வா? ஆமா.
சரி இப்போ Flex 64 பண்ணுங்க bro. ரெசின் இருக்கு. இதை வச்சு வேற நியூலெட்டுக்கு வேற என்ன வேணும்? அது முடிஞ்சு ப்ரோ. ஃபார்மிங் முடிஞ்சு. மெக்டிக்ஸ் ப்ரோ ஃபார்மிங் முடிஞ்சு. நான் இப்போ லைவ் எண்ட் பண்ணிடுவேன். அவ்வளோதான். இது முடிச்சிட்டு 64 ரெசின் முடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் லைவ் எண்ட். என்ன வேற ஏதாவது டொமைன் அடிக்கணுமா அவனுக்கு? கம்முனு ஆர்டிஃபேக்ட் வேணும் போய் அடிச்சுட்டு வந்துடவா? நீங்க ஏன் ஃபுரினா டொமைன் அடிக்க கூடாது? அது ஆர்டிஃபேக்ட் தானே? ஆமா. அதான் அடிக்க போறேன். அப்ப இவனுக்கும் சேர்த்து கிடைக்கும்ல நியூலெட்டுக்கு. நியூலெட்டுக்கு அதே டொமைனா? ஆமா. எஸ்கே நான் சொல்றேன் பாருங்க. என்னோட அர்லியோட பேஸ் அட்டாக் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து கம்மியா இருந்துச்சு. சரிங்களா? 20k தடியா பண்ணிருந்தா. இப்போ சிலோனின் வச்சு யூஸ் பண்ணோம். சரிங்களா? சிலோனினோட இது கூட இது பண்ணல. டேலண்ட் கூட அப்கிரேட் பண்ணல. 3 1 தான் இருக்கும். அதுக்கே 85k 90k பண்றான். நான் இன்னும் பென்னியோட 35 40 இருந்துச்சு. இப்போ 80k பண்றான். சிலோனினுக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கா? ஆனா கரெக்டா ரொட்டேஷன் அது எப்பயாச்சும் கிரிட் ஆச்சுனாக்கா 170k நோ பண்ணா ஒரு வாட்டி. என்னுடைய அந்த 2200 அட்டாக் வச்சு அர்லே அடிக்கும் போது இப்போ 2000 அட்டாக் தான் வச்சிருக்கேன். அது ஆர்டிவேட் மாத்தி யூஸ் பண்றேன். என்னோட ஜிலோனன் வந்து லெவல் 60 ப்ரோ. நான் வந்தவனே 80 பண்ணிட்டேன். வெறியை. சரிங்களா? ஜிலோனன் லெவல் 60. ஓகே. மாவிகா பில்ட் பண்ணல. எனக்கு மாவிகா டேமேஜ் மொத்தமா மாவிகா வச்சிருக்கீங்களா அப்ப? வச்சிருக்கேன். மொத்தமா டேமேஜ் எவ்வளவு போகும்? ஓ இந்த வாட்டி வீக்லி பஸ் இது வச்சா? அட பாவி நான் பார்க்கவே இல்ல. கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது. அதான் எவ்வளவு போகும் சும்மா ஒரு கால்குலேஷன் சொல்லுங்க. ஓகே. எவ்வளவு போகும்னு கேக்குறீங்களா டேமேஜ்? ஆமா கேக்குறாங்க. அர்லெக்கினோ தானே? இல்ல மாவிகா. சாரி ப்ரோ மாவிகா நார்மலாவே நல்ல டேமேஜ் பண்றா ப்ரோ. ஒரு 1.5 லட்சம் பண்ணுவால? ஆமா ப்ரோ. 1.25 தான பார்த்தேன். வெறும் இது ரெண்டு நான் பில்டே பண்ணல. அப்ப நான் யோசிக்கிறேன் நீங்க வேற ப்ரோ. நான் வந்து 2026 டாப் மெட்டா கேரக்டர்னு சொல்லிட்டு காலையில ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். அதுல எல்லா ஒரு 21 கேரக்டர் மெட்டா கேரக்டர் அவங்க வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்க. புது பாஸ் கூட ஒரு நாட் கிரே பாஸ் கூட. அதுல பார்த்தா எல்லா கேரக்டரும் அது பாஸை கொள்றது கூட கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்குது. ஒரு 5-6 செகண்ட் எடுத்துக்குது. இவல்ல மௌவிகா 3 காம்பினேஷன் போட்டாங்க. அந்த சிட்லாலி அதுக்கப்புறம் வேற ஏதோ 2 கேரக்டர் போட்டுட்டு மௌவிகாவோட அல்ட் தான் போட்டாங்க. முடிஞ்சு ப்ரோ. அது ஃபுல்லா அப்படியே கரிக்கட்டேக்கில் வந்துச்சு. நான் பார்த்து ஷாக் ஆயிட்டேன். என்னடா மௌவிகா இப்படி? மாவிகா வந்து அணுகுண்டு ப்ரோ. அவ மாவிகா அதான் டவால்ல போட்டோனே கொஞ்சம் என்ன உடுத்தி காணோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அதேதான் ப்ரோ. என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் பில்ட் பண்ணாங்க மாவிகா. எவ்வளோ இது அவன் வந்து டாப் 1 மாவிகா. நான் டாப் 1 போயிட்டாரா? உண்மை கேட்டேன். ஆமா. இத்தனைக்கும் என்ன தெரியுமா? இது டேலண்ட்லாம் வந்து லெவல் 6. அல்ட் மட்டும் வந்து லெவல் 10. சரி ப்ரோ. ஆனா அந்த கேரக்டர் வந்து இருங்க. வெப்பன் வந்து உல்ஸ் கிரேவ்ஸ்டோன். இவன் டிலுக்கோட வெப்பன். ரைட். அது வெச்சேவா? அத வச்சு டேமேஜ்லாம் வந்து என்ன 8 லட்சம் அந்த மாதிரி போகுது. வேணாம் ப்ரோ. மனசுக்கு சங்கடமா இருக்கு. விட்டுருங்க. சரி ஓகே. நமக்கு ஒரு 4 ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைச்சிருக்கு. இதுல ஏதாவது தேர்மானம் பார்க்கலாமா? அதுல ஒண்ணு மட்டும் தான் இவனோட. இதுக்கே பண்றீங்க. எனக்கு ஒரு கேங் தெரியும். அந்த கேங்ல வந்து பேசிப்பாங்க ப்ரோ. ஜாலியா பேசுவாங்க. என்னோட மாவிகா வந்து டேமேஜே கொடுக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ அப்படின்னாங்க. எவ்வளவு ப்ரோ டேமேஜ் கொடுக்குறாங்க? ஜஸ்ட் 1.5 தான் ப்ரோ தருது அப்படின்னு. அட பாவிகளா. அதாவது 1.5 lakhs இல்ல 1.5 million. அதா? ஆமா. அது டேமேஜ் தரலனா யாரு சொன்ன? புரியல. அடப்பா. ப்ரோ எதுவுமே நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்கல ப்ரோ. அப்ப யோசிங்க அப்போ. அந்த அது பேர் என்ன? அந்த வீக்லி பாஸா? அதுல வந்து அந்த லோக்கல் லெஜெண்ட் ஒன்னு இருக்குமே நாட்லாண்ட்ல. ஒரு ஸ்னோர்லாக்ஸ் மாதிரி ஒன்னு இருக்குமே.
இது பச்சை கலர்லயா? பச்சை கலர்ல இருக்கு பச்சை கலர்ல ஓகே ஓகே. அதெல்லாம் ஒன் ஷாட் ஆகுது. எனக்கு புரியல எனக்கு. அப்ப அவங்க அந்த அளவுக்கு பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. எவ்வளவு இப்ப கிரிட் ரேட் கிரிட் டேமேஜ் எல்லாம் எவ்வளவு வச்சிருப்பானுங்க? அதெல்லாம் தெரியாது ப்ரோ. இதுல வேற எனக்கு வந்து இந்த நாட்லான் டொமைன் இருக்குல்ல, வீக்லி பாஸ் அந்த டிராகன், அது வந்து எனக்கு அடிக்கணும்னா ரொம்ப நேரம் ஆகுது. நான் ப்ரோ கேரக்டர் மாத்தி அடிக்கிறேன், ரொம்ப நேரமா ஆகுது. ஒருத்தர் கூப்பிட்டேன், ப்ரோ எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ, இதை அடிக்கணும் ப்ரோ அப்படின்னு. ப்ரோ அந்த பாஸா ப்ரோ, நான் டிராவலர் எடுத்துட்டு வரேன் ப்ரோ, போதும் ப்ரோ அப்படின்றாரு. பைரோ டிராவலர் வச்சு முடிச்சிட்டாரு மனசாரி. அப்ப டிராவலர் வந்து எல்லாம் பில்ட் ரொம்ப நாள் ஆடுவாங்க ப்ரோ கேம் ரொம்ப நாள் விளையாண்டுருப்பாங்க. இல்லைன்னா வேலா இருப்பாங்க. ப்ரோ பைரோ டிராவலர் வச்சு மட்டும் முடிச்சிட்டாரு ப்ரோ. ரைட். விபூதி அடிக்க வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். C6 மாவிகா ஈஸியா ஐயோ இவர் வேற விபூதி அடிக்க வாங்க ப்ரோ, விபூதி அடிக்க வாங்க ப்ரோன்றது. அவர் பேரை தனித்தனியா தான் படியும் ப்ரோ. சரி ஓகே. C6 மாவிகா ஈஸியா 4 மில்லியன் வாங்க ப்ரோ, வாங்க விபூதி அடிக்க வாங்க. போவோம் ப்ரோ வித் அட்லீஸ்ட் C2 பிரீமியம் டீம்ஸா. சரி ஓகே, நம்ம அப்படியே லைவ் முடிச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு இதோட போதும். இன்னைக்கு ஒரு செமையான 14 quest முடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம வந்து கொஞ்சம் டொமைன் அடிச்சிட்டோம். இது போதும். 78 பிட்டியில் இருக்குது. நாளைக்கு முடிஞ்சால் வந்துட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி ஒரு 4 விஷயம் பண்ணலாம். அதில் சிலோனின் தராங்களா இல்லையான்னு பார்ப்போம். அஜய் சொன்னதுக்கப்புறம் சிலோனின் எடுக்கலாம் போல். 35,000 டேமேஜ்லேருந்து 80,000 டேமேஜ் தருதுன்னா அது கொஞ்சம் ஒர்த்தாக தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து அது எடுக்கிறோம். அதுங்க டேலண்ட்டே இது பண்ணல. அதான் நம்ம வந்து அது நாளைக்கு எடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம். ஒருவேளை கிடச்சிதுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஆப்பு நம்ம மறுபடியும் கொஞ்சம் ப்ரீமேஜமெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நியூ லெட்டுக்கு 160 விஷயம் சேர்க்கணும். ஏன்னா 50-50 லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கோவிந்தா தான். ஓகேவா? இதுவே நமக்கு வந்து நாளைக்கு 50-50 லூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நியூ லெட்டுக்கு கொஞ்சம் கேரண்டி. எது நடந்தாலும் சரி நம்ம எப்படி இருந்தாலும் கிரைண்ட் அடிச்சு ஆகணும். அப்புறம் சரி ஓகே, இப்போதைக்கு இந்த லைவை முடிச்சுக்கிறேன். பாய். விபூதி அடிக்க ப்ரோ. டாட்டா. பிளாக் கிளவர் ஹாய். ஓகே எல்லாருக்கும் பாய். எஸ்கே பாய். எல்லாருக்கும் பாய் ப்ரோ. டாடா. see you. எல்லாரும் மறக்காம லைக் போட்டுருங்க. நாளைக்கு இதே மாதிரி சாயந்தரம் லைவ் வந்துடும். ஓகேவா? வெல்கினை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஏன் ப்ரோ அரலேயோட பாஸ் கஷ்டமா இருக்கு. வெல்கின்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. அதெல்லாம் கிளைம் பண்ணி ஃபுல்லா ஸ்பின் பண்ணி ஊதி தள்ளியாச்சு. பாய் ப்ரோ. பாய் பாய். எல்லாருக்கும் டாடா. என்ன பாஸ் அரலே இது?